let's start the class. Good morning, everybody. Good morning to everyone. Okay, last time there were 1 or 2 participants, and unfortunately, all of a sudden, I ran out of my data. There was nothing I could do about it. Good morning, Malsha. Good morning. How are you? Is everything all right? Everything is good. Okay. Good morning, Hasini. Yes. Mr. Vijayavardhana, you were absent last week. What was the reason? Yes, Reverend. I had to attend a small session in Kandy. Okay. So with that, actually, that was also started around 8 in the morning. I see. Okay, I see. So actually the class wasn't held last week. So nothing was recorded and nothing was uploaded. Never mind. Now we can move on from this work this week onwards. Right. Okay. How is everything now? Well, I think the rain is over. The weather seems to be very good. The sun is out. Yeah. Mr. Vijayavardhana, where are you now? Are you driving? No, Reverend, I'm in Colombo right now. You're in Colombo. It must be Yes. very hot in Colombo right now. It seems so, but still I'm inside so that I don't feel it really. Okay. I think you are used to it. Ned. Of course. Oh. Of course. අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා කියන එකට කියනවා අපි used to කියලා. ඒක භාවිතා කරන්නේ මෙහෙම කොහොමද? අපි කියනවා දැන් I am used to it. මම ඒකට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. I'm used to it. I'm used to it කියලා කියන්නේ මම ඒකට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. නේද? ඔයා ඒකට පුරුදු වෙන්න වෙනවා. You have to get used to that. You have to get used to that. අන්න එහෙමයි කියන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක verb එකක් දානවා නම් මෙතනින් ing දා ගන්න ඕනේ. මෙතනින් ing form එකේ එන්න ඕනේ. නේද? අන්න එහෙම තමයි භාවිතා කරන්නේ. Okay. Right. So let's continue the class. Today, Sandamali is absent. I don't know why. Okay, never mind. We can continue the class. Well, Hasini, what about your degree? Have you got your degree? Was the convocation held? Maybe your microphone is not functioning. That's okay. That's okay. Let's continue the class. Okay, so we have been able to finish many tenses now. Prior to last week, I started simple future tense. Simple future tense. So we have learned HRM degree. I see. Okay, very good. Very good. HRM degree. Okay, so you are going to be a degree holder. Yeah, you are a degree holder. Okay, congrats. Okay, right. Simple future tense as well. And Mr. Vijayavardhana, didn't you take a trip recently? No, Reverend. Recently, I didn't take any trips actually. Okay. You must have been busy. Busy vela indadi. You must have been busy. Yes, Reverend. I of course go to Kandy every Saturday's like. And
That's the only trip that I have made in the Okay. recent past. So you come to your hometown every week. Every week you come to your hometown. I understand. What about Malsha? Did you go on a trip last year or this year? We will go on a trip uh, tomorrow to Kandy. Wow. So you are taking a trip to Kandy tomorrow. Sounds interesting. Okay. Maybe you can come to this temple as well if you want. Okay. Yeah, this is a beautiful temple. And I'm not an Ambula right now. Well, I am at, Subodharami, Peradeniya now. There is a Buddha Gaya, which is very identical to Saranath. දැන් අපි ඉන්දියාවේ තියෙන මේ බුද්ධ ගයාවටම හා සමාන. අපි ඒකට කියනවා identical. Identical කියන්නේ එක වගේම පිහිටා එක වගේම කියන එක. Identical twins කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක වගේම පෙනුමක් තියෙන අය. එක වගේම පෙනුමක් තියෙන අයට තමයි අපි කියන්නේ identical twins කියලා කියන්නේ. එක වගේම. ඒ වගේම very identical කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. Okay. So what time of the day will you be leaving home? Malsha. What time of the day? Where are you from? I think you're from Colombo, right? Or Kurunegala? I am from Katona in Hambantota district. Oh, yeah, I forgot. Yeah, you're from Hambantota. Okay. What time of the day will you be leaving tomorrow? It around 2 o'clock in the morning. I see. You will be leaving around 2 o'clock in the morning. 2 o'clock, 2 a.m. in the morning. Okay. Sounds like it's too early. Sounds like it's too early. හොඳයි අපි පිටත් වෙනවයි කියන එකට තව හොඳ යෙදුමක් තියෙනවා. ඒක මේ කතා බහට භාවිතා කරන්නව එකක්. කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? ඒකට කියනවා අපි hit the road කියලා. Hit the road. මේක කතා බහට යොදා ගන්න කොල කියෝ කියලා කියනවා. අපි කතා බහට යොදා ගන්න එක. දැන් අපි කියනවා මන් දැන් පිටත් වෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා ඒක කොහොමද කියන්නේ? මන් දැන් පිටත් වෙන්න ඕනේ. I must be hitting the road now. I must be hitting the road now. කියන මන් දැන් පිටත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කතා බහේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔය ඔෆිස් එකේ ඉන්න මැනේජර්ස්ලාත් එක්ක ඒ කට්ටියත් එක්ක එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍යයත් එක්ක භාවිතා කරනකොට භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ hit the road කියන එක. නේද? Hit the road. නේද? I will be hitting the road around 4 o'clock or 5 o'clock. එහෙම තමයි. නේද? Hitting the rod. Okay, so then hit the rod. So you will be hitting the road around 2 a.m. very early in the morning. Where's your first destination? Destination කියලා කියනවා අපි මොකක්ද? ප්‍රථම ගමනාන්තය. Destination. First destination. Yes, Malsha. Where will you be going first? To Kandy? We will go first in Kandy. First, we'll be going to Kandy, destination. So you're going to worship, and there are many beautiful places. Okay. Now there are many beautiful places to see in Kandy. There's a bird park. And there is a Dagab, Taladamaligav, Museum, Bhairavakanda, Udavatta Kelly, Peradeniya Botanical Garden. So many places, yeah, to see in Kandy now. Yeah. The birds park is wonderful. There are lovely birds. I haven't been there, but my sister
and my niece and my mother, they have been to that place. Okay, they are beautiful birds. You will enjoy it. Are you going to see the birds park too, Malsha? I have never been there. Okay, you are going to see it tomorrow? No idea. No idea. I don't know it. Okay, who are you coming with? Who are you coming with? With your family members or it's a big trip? It is a big trip. Sir. Ah, sounds interesting. Okay. So maybe you can come to our temple as well if you want. Yeah, no problem. Yeah. Okay. Gaini, good morning. Gaini Lakmali, good morning. Okay, never mind. We can continue our class today. Right. අපි pronunciation ගැන කතා කරොත් එහෙම වචන කීපයක් තියෙනවා අපේ රටේ උච්චාරණය කරන්නේ නැති වචන කීපයක්. අපි බලමු අද ඉස්සලාම මේ mispronounce කරනවා. ඒකට කියන්නේ mispronunciation වැරදි ලෙස උච්චාරණය කරන වචන කීපයක් තියෙනවා මොනවද ඒවා කියලා. Right. මෙන්න මේ වචන ඔයාලත් මේ විදිහට උච්චාරණය කරනවා නම් ඒවා හදාගන්නට ඕන. ඒවා හදාගන්න ඕන. Right. First one. How do you pronounce this one? How do you pronounce this one? Tomato. Tomato. Well, the British pronunciation is tomato. Tomato. American pronunciation is tomato. Tomato. Okay. Tomato කියලා එකක් නැහැ. Tomato කියලාත් නැහැ. Tomato. Tomato. Which one is easier? I think the Sri Lankans find it easy to pronounce British pronunciation, and they find it difficult to pronounce the American pronunciation. American pronunciation is a bit harder. Yeah. Good morning, Vasana. How are you? Vasana, how are you? Okay, never mind. Right. Tomato, tomato, tomato. Next one. මේක කොහොම සද්ද කරන්නේ අපි? This one. Correct pronunciation. For Malcha, how would you pronounce this word? Potato. That's right. Potato. Potato. British කට්ටියගේ අර නිකන් අර flat වෙලා යන voice එකක් තියෙන. Potato. අරගොල්ලන්ගේ potato. අර ඇතුලෙන් එන සද්දයක් කියන්නේ. දැන් මෙන්න මේක නම් ගොඩාක් කට්ටිය වරද්දන වචනයක් ලංකාවේ ඉන්න. කොහොමද මේක pronounce කරන්නේ? How would you pronounce this word? Vehicle. That's right. Yeah. Quite similar. මේක vehicle කියලා කිව්වට මේක ඇත්තටම සද්ද වෙන්නේ vehicle. Vehicle. අන්න එහෙම තමයි සද්ද වෙන්නේ. දවසක් මගේ ඔය kids class එකට අර Americans my teachers actually, those two Americans came to my kids class. One of the kids stood up and asked, do you have a vehicle? But she didn't understand. Then that Vishaka madam asked me, Bante, she's asking a question. Please tell me what it is. Then I asked, what? Vehicle. Then I said, do you have a vehicle? Then pronunciation is vehicle. Yeah, vehicle.
එහෙමයි සද්ද වෙන්නේ පිටරට. සමහර පළකේට මොකද්ද කියන්නේ අපි? Plaque. හ්ම්? අන්න තියෙනවා මෙතන. මොකක්ද? How do you pronounce this word? Souvenir. Quite correct. Yeah. Quite correct. ඔව් අපි මේක සද්ද කරන්නේ අත්‍තරම souvenir. Souvenir එස් අකුරු තියෙන්නේ මෙතන පොඩ්ඩක් දිලිසෙනවා. Souvenir කියලා කියන්නේ අපි. දැන් ඔය සමහර වෙලාවට මේ අපි හදනවනේ ඔය මේ මොන හරි මියුසිකල් ෂෝ එකක් හරියක් දෙනකොට ඔය ඇඩ්ස් එහෙම දාන්න නේද? අපි සෝනියර් එකක් හදනවා කියලා තමයි කියන්නේ කට්ටියක වැරදි අත්‍තරම souvenir. එහෙමයි සද්ද වෙන්නේ. Souvenir. Souvenir. Okay? Next one. How would you pronounce this one? Yeah. මේ කවුන්ස් අත කරන්නේ? Schedule. Okay. ලංකාවේ නම් ඇත්තටම schedule කියලා තමයි ඒක සද්ද වෙන්නේ. මිස්ටර් විජේවර්ධන කිව්ව චුට්ටක් ඒ පැත්තට හරි ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට තමයි කිව්වේ. මේක British pronunciation එකේදී සද්ද වෙන්නේ schedule. 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 American pronunciation එක schedule. Schedule. මම හිතන්නේ ඒක නම් අමාරුයි කියලා pronounce කරන්න. මල්ෂා කියන්න පුළුවන්ද? Schedule. Schedule. Oh, quite good නේද? නැත්නම් සමහර කට්ටියගේ මේ දිව ටැපලෙන්න නෙමෙයි පැටලෙන්න පුළුවන්. ඔය කියන්නේ ගිහිල්ලා නේද? ඔව් schedule. Schedule. අන්න එහෙමයි සද්ද වෙන්නේ නේද? What is your schedule today? අද ඔයාගේ මොනවද කාලසටහන? අද මොනවද වැඩසටහන? මම කියන I had a very busy schedule last week. That's why I couldn't call you. ඒකයි මම ඔයාලට කතා කරන්න බැරි වුණේ. Busy schedule කියලා කියනවා අපි. Right. Next one. How would you pronounce this word? How do you pronounce this word? Yeah, Comfortable. that's right. Normal pronunciation is comfortable. Comfortable. Is the seat comfortable? That's how it's pronounced in our country. But native speakers don't pronounce that way. ඒ විදිහට උච්චාරණය කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ comfortable. 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 Yeah. This seat is very comfortable. Very comfortable. Okay? Very comfortable. That's comfortable. Next one is this one. Hmm? Interesting. Yeah, that's right. Oh, මේක අපි ඇත්තටම interesting කියලා කියන්නේ. Interesting. Interesting. That's very interesting. Interesting කියන්නේ. Interesting. Interesting. අන්න එහෙමයි සද්ද කරන්නේ. Interesting. What about this one? How would you pronounce this word? අපේ ලංකාවේ නම් කියන්නේ dinosaur කෙනෙක්. Dinosaur කෙනෙක් හිටියා. How do you pronounce this word? We saw a dinosaur. Dinosaur. A dinosaur. A dinosaur museum. Saw. එහෙමයි සද්ද වෙන්නේ. A dinosaur. Okay? Next one. This one. Is it successful or successful? Success. Success. මෙතන success එන්නේ ඈ. Successful. Yeah. අන්න ඒවා අපි පුරුදු වෙලා තියෙන දේවල් හදා ගන්න ඕනේ. Successful. Yeah. පාර්ලිමේන්තුවට මොකද්ද කියන්නේ? දැන් මෙතන මේ ගොඩක් කට්ටිය වරද ගන්න පාර්ලිමේන්තු කියලා වරද්දන්න මේ මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා ස්පෙලිං වලදී. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න LIA තියෙනවා අතන. කොහොමද අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉංග්‍රීසියෙන්? Parliament. Yeah. මේක සද්ද කරන්නේ parliament. Parliament. Parliament.
පාලි වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක පාල වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක සාද කරන්නේ parliament 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 කියලා තමයි. මේක දිලිසෙනව නේද එතන? අකුරු ටික පේන්නේ නැහැ. එළොත් P A තියෙනවා R L I A M E N T parliament. Okay? parliament. අන්න එහෙම තමයි එන්නේ. parliament. Right. මුද්‍රාලි මට envelope එකක් දෙන්න. එහෙම තමයි අපි කිව්වේ. හරි වචනේ මොකද්ද? හරි වචනේ envelope. envelope. envelope කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි කියනවා මොකද්ද? මේකේ බැට්ටි බහලානේ. හරි වචනේ battery. battery කියලා තමයි කියන්නේ. ඡායාරූපයක් ගන්නවට මොකක්ද කියන්නේ? ඡායාරූපවලට මොකක්ද කියන්නේ? Photos. That's right. Photos. Photos. We took some photos. We took some photos. ඊළඟට දුරකථනයට කියන්නේ මොකද්ද? මේක ගොඩක් කට්ටිය වරද්දන එකක් තමයි පයන්න ගන්නවා. වැරදිනේ. මේ ෆෝන් මතක තියාගන්න PH එන හැම තැනකදීම සද්ද වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ ලයිට් බෝයි ෆයන්න. තේරුණාද? එහෙනම් ඊළඟ පාර කතා කරනකොට කියන්න ඕනේ ෆෝන්. 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 මතක තියාගන්න PH එන තැනකදී ෆ එක දාන්න. එහෙම වෙන්නේ. photos. ෆ මෙන්න මේ ෆයන්න එන්නේ. එහෙනම් පයන්නේ සද්ද කරන්න යන්න එපා ෆෝන් එක ගැන කියනකොට. ෆෝන් නේද? ඊට පස්සේ තව ගත්තාම මොකද්ද? phenomenal. phenomenal. නේද? ඒ වගේ වචන තියෙනවා. ඒවා අපි භාවිතා කරන්නේ ෆයන්න. ෆ එක දාලා තමයි සද්ද කරන්නේ. phone. ඊළඟට ව්‍යාපාරික අපි ඒකේ verb එක තමයි analyze කියන එක. ඒකේ noun එක තමයි මේක. මේක සද්ද කරන්නේ කොහොමද? How do you pronounce this one? Analyze කරනවා කියන එකේ noun එක මොකද්ද? අපි මේක analyze කරනවා. සිංහලෙන් මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? හරියට How would you pronounce this one? Analysis. ටිකක් සමානයි. මේක සද්ද කරන්නේ analysis. 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 It may be a bit hard to pronounce that word. Analysis. Analysis. Yeah. Something like that. ඒ වගේම අපිට ලැබෙනවා මම ඉස්සර මුදල් පරිහරණය කරේ නැති කාලෙකුත් තිබ්බා. එතකොට ඒ කාලේදී CTB බස් වල ගියා මම මෙන්න මේවා අරගෙන. මොන අරගෙනද මං ගියේ? This one. පේනව නේද? පේනවා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Coupons. මේක අපේ ලංකාවේ coupon කිව්වත් coupons එහෙමයි සද්ද වෙන්නේ. Coupons. Yeah. I had few coupons කියලා කියනවා. ඊළඟ මෙන්න මේක. මේ වචනේත් ගොඩාක් වැරදිට භාවිතා කරන්නේ ලංකාවේ. ඉන්ධන වලට මොකද්ද කියන්නේ? අපේ ලංකාවේ කියන්නේ fuel. වැරදි. fuel කියලා නෙමෙයි එන්නේ. මේක කොහොමද එන්නේ? මේක සද්ද කරන්නේ. මිස් විජේවර්ධන? fuel කියලා තමයි සද්ද වෙන්න ඕනේ. fuel. අන්න ඒ වගේ අපේ උච්චාරණයේදී වැරදි වෙන දේවල් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තිබෙනවා. අපි ඒවා ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. fuel කියලා කියනවා. Right? fuel. හොඳයි එහෙමනම් දැන් අපි යනවා අද lesson එකට. අපි grammar ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අද ජනවාරි 15 හොඳයි. එතකොට අපි simple future තමයි ඉගෙන ගත්තා. simple future tense එක ඉගෙනගෙන මේකේ තියෙන දේවල් බැලුවා. අර homework ටික කරාද? homework වශයෙන් අපිට තියෙනවා මේ course book එකේ කරන්න අර will එකත් එක්ක දාලා. ඒක බැලුවේ නැද්ද?
will එක දාලා කරන්න තියෙන්නේ. You didn't see it? හොඳයි අපි බලමු course book එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතෙන් යනවා. course book එක අපි පෙරලලා ගමු. හොඳයි. මේ course book එකේ දැන් අපි future කියන එක මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා ඔන්න බලන්න. මේ short answer එකට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ tenses වලට කලින්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරිය. questions ටික අපි හැදුවා. බලන්න මාල්ෂත් බලන්න. මම හිතන්නේ future tense මේ තියෙන්නේ. future tense කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. future tense 2. එතකොට බලන්න future tense 1. මෙන්න මේ ටික මම හිතන්නේ ඔයාලා කරන්න ඇති නේද? කරාද? When I'm older, out late. When I'm older, I will. Is it buy, have, watch, buy, go, stay? When I'm older, I will go out late. මේ ටිකෙන් දාලා හදන්න තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. When I'm older, I won't මං කරන්නේ. When I'm older, I won't do any homework. මම ලොකු වුණාම ගෙදර වැඩ කරන්නේ නැහැ. අන්න ওই ටික බලා ගන්න හොඳට. ඊට පස්සේ මේ future tense 2 එක තියෙනවා මෙතන. future tense 2 එකේ මෙන්න මේ going to එක දාලා. මතක තියාගන්න going to එක භාවිතා කරනවා නම් ඒකක් future නේද? I am going to meet him tomorrow කියනකොට එතන future වෙනවා. නමුත් present I am meeting him. නැත්නම් I am going to Colombo tomorrow කියනකොට අන්න එතන continuous වෙනවා. අතන future tense වෙනවා. මොකද going to කියන එක future tense වලට තමයි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක අපි දැනගන්න ඕනි. ඒ දේවල් වලට හොඳට ඔය software දීලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක හොඳට පාවිච්චි කරන්න බලන්න. හොඳයි. දැන් අපි simple future tense එක ඉගෙන ගත්තා. Today we are going to learn simple නෙවෙයි future continuous tense. ඊළඟ tense එක තමයි future continuous tense. ඊට පස්සේ අපි හොඳ activities වගේක් කරමු. හොඳයි අපි future continuous tense එකට යන් එහෙනම්. හොඳයි මේ future continuous tense එකේ ඔන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේක. කොහොමද? දැන් බලන්න will be කියන එක යෙදෙනවා ing කියන form එක යෙදෙනවා. I will be doing. She will be talking. අන්න එහෙම තමයි යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී යම් දෙයක් කර ඉඳීවි. හෙට මං මේ වෙලාවට ටීවී බල ඉඳීවි. ටීවී බලාවි නෙමෙයි ඒක කන්ටිනියුස් වාවෙන. මම හෙට මේ වෙලාවට ටීවී බල ඉඳීවි කියන එක තමයි එන්නේ මෙතෙන්. හොඳයි. Certain time in the future. Right. හොඳයි. එහෙමනම් ලියා ගන්න දැන් අපි future continuous කියලා topic එක ඔය විදිහට note එකක් දාගන්න. future continuous. Future continuous. Okay. Right. He will be verb ing එනවා මෙන්න මේ විදිහට. Right. We use future continuous to show an action which will be in progress at a stated future time. එතකොට අපි මේක භාවිතා කරන්නේ
stated future time කියන එකේ තේරුම තමයි මේ සඳහන් කරන ලද අනාගත කාලයකදී කෙරෙමින් තිබෙනවා. in progress කියලා කියන්නේ දැන් කෙරෙමින් තිබෙනවා. දැන් මම අහනවා ඔයාලගෙන් ළමයි which tense is in progress? දැන් කෙරෙන පාඩම මොකද්ද? කෙරෙන tense එක මොකද්ද? නේද? The road is in progress. දැන් පාර හදාගෙන යන ගමන් මේක. නේද? in progress කියලා කියන්නේ කෙරීගෙන යන ගමන් කියන තේරුම වෙනවා. ඒ නිසා මේකේ පෙන්වන්නේ future continuous අනාගතයේදී stated කියලා කියන්නේ කියන ලද කාලයක කෙරෙමින් තිබුණයි කියන එක. දැන් බලන්න. This time next week we will be skiing in Austria. Austriaවේ මේ විදිහට හිම මත ලිස්සීමේ ක්‍රීඩාව කරමින් ඉඳීවිලු. This time next week we'll be skiing in Austria. එහෙම ගන්නවා. We'll be skiing in Austria. දැන් බලන්න. ඔව්. ඊට පස්සේ තියෙනවා I will be playing tennis at 11 a.m. tomorrow. I'll be playing tennis tomorrow කියනට වැඩිය දැන් මේ tomorrow එකේ දැන් යම් කාලයක් වෙන්නනවා මේ වෙලාවේදී මම මේක කරවි කියලා. නේද? ඒතර මං සෙල්ලම් කරන්නම් කියන එක වෙනයි. මං සෙල්ලම් කර ඉඳී. මේ වෙලාවට මං සෙල්ලම් කරගෙන ඉඳී. නේද? ඔයා එනකොට මං මේ බාරකේ මේ මොනවාද මත්පැන් විකුණු ඉඳී. අන්න එහෙමයි ගන්න. Okay? So you can make notes while I'm explaining. So will be in progress at a stated future time. This time next week, we'll be skiing in Austria. I will be playing tennis at 11 a.m. tomorrow. Okay. Right. Moving to the next part. I think you made notes. You made notes. You made notes. Okay. Next one. What is next? මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? To show an action which will definitely happen in the future as a result of a routine or arrangement. දැන් මේකේ පෙන්නන්නේ අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙයි කියලා මොකද්ද? As a result of routine. මේ දිනචරියාවක එහෙම නැත්නම් arrangement එක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මේක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වේවි කියලා කියනවා බලන්න. I will be seeing Sophie at the conference next week. ලබන සතියේදී මට සොෆීව එතන සීන් කියන්නේ මුණ ගැහෙවි කියන එක. දකීවි කියන එක නෙවෙයි. I'll be seeing Sophie at the conference next week. When he is in Canada, he will be staying with his friends. යාළුවොත් එක්ක නතර වේවි. ඒක අනිවාර්යෙන් වේවි කියන එක definitely happen. මේද routine එකක් arrangement එකක් වශයෙන් දාගත්ත දෙයක මේ ප්‍රතිඵලයක්. අනෝක හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳයි. Now you can make some notes or you can take a picture. Yeah, a screenshot or whatever. Okay. When he is in Canada, he will be staying with his friends. Okay. Right. Moving to the next part. As a Right. ඊළඟ මොකක්ද කියන්නේ? When we ask politely about someone's plans for the near future, බොහොම ආචාරශීලීව කෙනෙක්ගේ සැලසුම් මොනවද කියලා මේ ඉදිරි කෙටි අනාගතයේදී, ඒ කියන්නේ නුදුරු අනාගතයේදී මේ ඊයේ හෙට අනිද්දා නේද? We want to know if our wishes fit in with their plans. අපි දැනගන්න ඕනේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන දේවල් ඒගොල්ලෝගේ plan එකත් එක්ක ගැලපෙනවද කියලා. එතකොට අපි බලනවා එහෙම අහලා තමයි අහන්නේ. කොහොමද? දැන් බලන්න මෙයාගෙන් අහනවා Will you be watching TV this evening? ඔයා අද TV බලනවද? දැන් will you watch කියලා අහන්න පුළුවන් අපිට. ඇයි මේ will you be watching TV කියලා අහන්නේ? ඒකේ පහළ තියෙනවා Why don't we watch the new James Bond film at 10 p.m.? ඇයි අපි බලන්නේ නැත්තේ? නේද? ඇයි අපි බලන්නේ නැත්තේ? මේ ජේම්ස් බොන්ඩ්ගේ අලුත්ම ෆිල්ම් එක 10ට. නේද? ඒක ගැන සඳහන් කරන්න ඕන නිසා තමයි ඔයා අද රැයට ටීවී බලනවාද කියලා අහන්නේ අපි.
Will you be watching TV this evening? Why don't we watch the new James Bond film at 10 p.m.? අන්න එහෙම තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් මෙන්න මේකෙත් බැලුවොත් එහෙම මේකේ දෙවෙනි වාක්‍යය ගත්තොත් I need to make several calls. මට දුරකථන ඇමතුම් කීපයක්ම ගන්න තියෙනවා. අපි ගන්නවා make කියන එක නේද? I will make a phone call. එහෙමයි ගන්න අපි. එතන I need to make several calls කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි අහනවා මෙතන will you be using the company's phone after the meeting? Will you be using the company's phone after the meeting? ඔයා පාවිච්චි කරනවාද? I need to make several calls. මට calls එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අහනවා will you be using the company's phone after the meeting? Well, I think it's pretty clear. Okay. Okay. Wonderful. Right. Make some notes and you can take some, screenshots. Yeah. That's it. Are you done, Malchar? You made notes? Okay, fine. Right. හොඳයි. හොඳයි අපි ඊළඟට බලමු. ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. හොඳයි. මේකට එන අපි time expressions අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගමු. ඒ තමයි soon, tomorrow, in an hour, at that time, in the near future, later this evening, next week, next month, next year, etc. අනේවත් එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. Time expressions. Soon, tomorrow, in an hour, at that time, in the near future, later this evening. Okay? අන්න ඒ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. Okay? Hasini, did you take a picture? Did you okay. Time expressions. Soon, tomorrow, in an hour, at that time, in the near future, later this evening, next week, next month, next year, etc. And එහෙම අවශ්‍ය notes ටික එහෙම ලියා ගන්න හොඳට. Okay? Right. Moving to the next part. මෙන්න මේකේ structure එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ නිසා මේකේ කතුරු දෙන්නෙක් විතර අරගෙන අපි ලියාගමු. ඒ තමයි I'll be going to කතරගම කියලා මොකක් හරි එහෙම යොදා ගන්න පුළුවන්. I won't be going. Will not be එක මෙතන won't be වෙනවා. Question එක Will you be going to Candy tomorrow? එහෙම අපිට අහන්න පුළුවන්. Will you be going to Candy tomorrow? Something like that. අන්න එහෙම තමයි ඒක දාන්නේ අපි. Okay? හොඳයි. I will be going. I will not be going. Will you be going? අන්න එහෙමයි අපි හදාගන්නේ. Will you be going? හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. මේකේ ඔක්කොම subject වල ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. I එක will be, you එක will be, he එක will be. මොකද වෙනසක් නැහැ නේ අතරම. ඕන කෙනෙක් එක්ක will be. ඕන කෙනෙක් එක්ක won't be. ඕන කෙනෙක් එක්ක මෙන්න මේ විදිහටමයි අහන්නේ. ඒ නිසා අර කතරු ටික පහළ ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කරා නම් හරි. හොඳයි මේ හතර වැදගත්. මේ හතර වැදගත් බලන්න. I මේ I කියන එක capital වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේකේ දෝෂයක් මේ. කොහෙ ලියුවත් I capital වෙන්න ඕන. I will be playing tennis at 11 p.m. tomorrow. I won't be playing tennis at 11 p.m. tomorrow. Will you be playing tennis at 11 p.m. tomorrow? When will you be playing tennis? ඔයා කොයි වෙලාවටද ටෙනිස් සෙල්ලම් කරන්නේ? අන්න එහෙමයි අපි ගන්නෙ. Okay? Right. ඔන්න ඕක ටිකක් බලා ගන්න පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න මේක වැදගත් වෙනවා ඔයාලට හොඳටම Okay
right. හොඳයි එහෙනම් අපි යනවා මේකේ ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඊට පස්සේ අපිට ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා අපි ඒක කරමු. future continuous practice එකට තමයි යන්නේ. future continuous practice එකට තමයි යන්නේ. හොඳයි දැන් මගෙත් එක කරමු. කියන්න. This time next week this time next week I මොකක්ද දෙන්නේ? I will be driving my That's right. This time next week, I will be driving my new car. Okay. What in 60 years time? එතකොට එතනනවා. What will you be doing in 60 years time? තේරුණාද හර්ෂිනී? එහෙම තමයි ගන්න. What will you be doing in 60 years time? Okay. Third one. Don't phone them between 8 and 9 o'clock. Dinner then. They will be having. They will be having dinner then. She leaves school this time next year. She will be leaving school this time next year. Okay. Mr. Vijayavardhan, you can read from number 5 to 7 and while you are answering, you can fill in the blanks as well. Yes. Fifth one, if you. If you get there late, they will be sleeping. Correct. Number 6. And 6, I will not. Yeah. I won't be studying at university this time next year. I won't be studying at university this time next year. Okay. Number 7. At this rate, they will be speaking French fluently in 4 months. Yeah, at this rate, they will be speaking French fluently in 4 months. That's right. Very good. All right. Then බලමු. Fill in the gaps with future continuous tense. කොහොමද මේක අපි fill කරන්නේ කියලා බලන්න. I can see you tomorrow. කොහොමද මම ඔයාව දකින්නේ? මම ඔයාගේ ගෙදර පහු කරගෙන යනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? I can see you tomorrow. I'll be passing your home. I will be passing your house. It's on my way home. මං ගෙදර යන්න පාරේ තමයි එක තියෙන්නේ. It's on my way home. Second one. Your cousin's band at the jazz festival next week. Then how do you ask that? Will your cousin's band ඔයාගේ මස්සිනාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඥාති සහෝදරයාගේ බෑන්ඩ් එක සෙල්ලම් කරනවද මේ ජෑස් ෆෙස්ටිවල් එකේ ඊළඟ සතියේ අපි අහනවා. ඒතර කොහොමද එන්නේ? Will your cousin's band be playing? මෙතන එනවා be playing. මොන බලාගන්න. Will your cousin's band be playing at the jazz festival next week? No, actually. They will be performing in New York then. Yeah. New York කළ තමා perform කරන්නේ. They will be performing. Right. Next one. She අපි එතන ගන්නවා. She will be doing the washing tomorrow. She will be doing the washing tomorrow. ඇය හෙට රෙදි හොදනවා. She always does it on Saturdays. ඇය සෙනසුරාදාට හැමදාම වගේ කරනවා. Fourth one බලන්න. They on Friday. You can join them. They will be They will be leaving. on Friday. They will be leaving on Friday.
You can join them. ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. I'll tell him tomorrow. මම ඔහුට හෙට කියන්නම්. I will be seeing him on train as usual. මම එයාව සුපුරුදු විදියට දකින්නම් කෝච්චියේ. Right? Right, බලන්න. Match the pictures with answers. What and why does this person need? Will you be using that? Okay, first one, this afternoon. What about the picture? First picture. Will you be using that? That what? Will you be using that car this afternoon? ඔයා මේ අර කාර් එක පාවිච්චි කරනවද අද හවසට? Will you be using? අපි එමය අහන්නේ. Will you be using? මොකටද? I need someone to give me the lift to the airport. ආයෙත් අහනවා අපි ඔයා මේ පාවිච්චි කරනවා second one. Will you be using that phone this afternoon? Will you be using that phone this afternoon? Why is he asking? I think I need to call our client. Big client කතා කරන්න ඕනේ. I need to call our client. Okay, third one. Will you be using that computer? Will you be using that computer? So, ඒකට උත්තරේ එනවා මොකක්ද? I need to check my emails. Will you be using that conference hall? උත්තරය I need to have the meeting with my colleagues. Will you be using that photocopier? Printer the photocopier. Photocopier. I need to make some coffees. I need to make some coffees. අන්න එහෙම තමයි ගන්න අපි. Right. Okay. හොඳයි. දැන් එහෙමනම් අපි යනවා මේ වෙලාවේදී මේ ප්‍රැක්ටිකල් අපි කොච්චරක් මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවද බලලා තියෙනවද කියන එක බලන්න. අපි මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටීස් ටික කරමු. ෆියුචර් එකේ තියෙන්නේ future. Right. දැන් මට කියන්න. What does Jane do tomorrow? What is Jane doing tomorrow? Which is the correct answer? What does Jane do tomorrow? Or what is Jane doing tomorrow? Yes. Yes, Malsha. What happened to you, Malsha? You wanted to eat something? Where did you go, Malsha? Hello? Am I mute? No. හොඳයි. බලාගන්න. හොඳයි. එහෙනම් කියන්න බලන්න. හසිනි කියන්න බලන්න. මිස් විජේවර්ධන හරි මේ ලේසි මේක. What does Jane do tomorrow? Or what is Jane doing tomorrow? Which is the correct answer? Yes? ඔය ළමයි මේගොල්ලෝ ගොළු වුණාද? What is Jane doing tomorrow? Or what does Jane do tomorrow? කියන්න මොකද එන්නේ? What is Jane doing? What is Jane doing tomorrow? Correct. She goes to a concert or she's going to a concert. She's going. She's going to a concert tomorrow. Do you go with her or are you going with her? Are you going with her? Are you going with her? No, I can't. I work tomorrow evening or I'm working tomorrow evening.
I'm I'm working working. tomorrow. What time does the concert start, or what time is the concert starting? What time is the concert starting? Is that correct, Mr. Vijayavardhanan? What time is the concert starting, or what time does the concert start? What time the concert does start? What What does time? Yeah, what time does the concert start? A timetable එකට තියෙන එකට දරුවෝ යන්නේ මොකද්ද? අන්න අරක තමයි. Timetable එකට තියෙන එකට present simple present tense යන්නේ. නේද? You know what does the 8 o'clock I meet her after it finishes. I am meeting her after it finishes. අපි ගන්නවා I'm meeting her after it finishes. Next one. දැන් මෙන්න මේක හොඳට අහගන්න. මේක අපි කරලා නැහැ. අපිට හැටියට. හොඳට අහගන්න. ඒකල්ල මේකේ මොනවද එන්නේ කියලා හොඳට බලාගන්න. හොඳට පළවෙනි එක ඉස්සලාම අහගන්න. Okay, no more chocolate for me because I'm a bit fat at the moment. I want to be able to wear those new jeans I've just got. What else can I do? Well, I'm often late in the mornings, so I don't have time to walk to college, and that's not going to change. Breakfast is an important meal, but I don't need lunch. I can have a big dinner instead. And in the evenings? Well, I usually spend too much time watching TV, so that's going to change. I want to join a sports centre and do some exercise. But we've got exams next month, so I must do a lot of studying too. Okay, so have lunch. Lisa's going to or not going to? Going to or not going to? No, Raga. Okay, no more chocolate for me because I'm a bit fat at the moment. I want to be able to wear those new... Okay, no more chocolate. Eat chocolate. Lisa's going to eat chocolate or not going to eat chocolate. No more chocolate කිව්වේ ඒකනේ. නේද? I'm a bitter fat at the moment. So jeans I've just got. Moment. I want to be able to wear those new jeans I've just got. I want What else can I do? Yeah, I won't be able to wear. You can mata andinta bari wevi. Ena you can Lisa's not going to wear her new jeans. ඊට පස්සේ මොන හොඳට අහගන්න. Jeans I've just got. What else can I do? වෙන මොනවද මට කරන්න පුළුවන්? What else can I do? Well, I'm often late in the mornings, so I don't have time to walk to college, I don't have time to walk to college, right? and that's not going to change. That's not going to change. Okay? Walk to college not walk to college. ඔන්න හොඳට අහගන්න. Well, I'm often late in the mornings, so I don't have time to walk to college, I don't have enough time to walk to college. එතකොට and that's not going to change. that's not going to change කියලා කියන්නේ එයා යන්නේ නැහැ කියන එක නේද? එහෙනම් she's not going to walk to college. නේද? එයා දැන් යන්නෙත් නැහැ, අනාගතේ වෙන්නෙත් නැහැ. Breakfast is an important meal, but I don't need lunch. Breakfast is not important. I don't need lunch කියලා කියනවා. එතකොට I can have a big dinner instead. I can have a big dinner. So Lisa's not going to have lunch. නේද? ඊට පස්සේ And in the evenings? Well, I usually spend too much time watching TV, so that's going to change. In the evening, I am going to spend too much time. That's going to change කියලා කියනවා. Okay. ඊට පස්සේ මොකද්ද? I want to join a sports centre and do Yeah, I want to join a sports center. Okay. some exercise. But we've got exams next month, so I must do a lot of studying too. I must do a lot of studying too.
right. And මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. Okay. හොඳයි මෙන්න මේක අහගන්න. අහගෙන උත්තරේ මොකද්ද කියලා කියන්න බලන්න. මේ shall සහ will යොදාගෙන. Right? Don't ask your father for the car this weekend. කාර් කිල්ල ගන්න එපා. හේතුව මොකද්ද? Don't phone Maria He tonight. won't let it to you. Okay. Don't phone Maria. I'm sorry you're ill. I'm sorry you are ill. එතකොට you'll be better soon. Sue has got lots of money. It's my birthday next month. I will be 17. The Spanish test on Monday doesn't worry me. Right. එතකොට ඒක ඒ තප්පරෙන්ම උත්තර දෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නවලට. ඒ කියන්නේ තප්පර දෙකක කාලයක් ඇතුළතදී මෙන්න මේ ගැළපෙන උත්තරේ මොකද්ද කියලා දාන්න තිබ්බේ. කාලේ වේලාව ගත වුණා. හොඳයි. මෙන්න මේක බලන්න. මේක ඉක්මනට කියන්න. හොඳට අහගන්න. Oh, my beautiful china cup is broken. My beautiful china cup is broken. මොකද්ද ඒකට මැච් වෙන්නේ? මැච් වෙන්නේ මොකද්ද? Yes. Okay, I'll mend it for you. Okay, I'll mend it for you. මම ඒක ඔයාලට හදලා දෙන්නම්. Right? Next one. Oh dear, there's a lot of washing up. There's a lot of washing up. ගොඩක් දේවල් හොදන්න තියෙනවා. දැන් අපි wash එකයි washing up කියන්නේ දෙකක්. washing up කියලා කියන්නේ කෑම වේලක් අවසානයේදී වළං භාජන ආදිය හොදනවා නම් ඒකට තමයි washing up කියන්නේ. wash කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රෙදි හොදනවට තමයි washing කියලා කියන්නේ. washing. I have to do the washing කිව්වොත් රෙදි හොදන්න වෙනවා. I have to do the washing up කිව්වොත් එහෙම. ඒකේ තේරුම තමයි මට මේ කෑම කාපු භාජන හොදන්න වෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ගැළපෙන උත්තරය? Shall I do it for you? Shall I do it for you? මම ඔයාලට එක් කරන්නලා දෙන්නද? Shall I do it for you? Correct. Next one. Are you watching this program? Are you watching this program? Then? No, shall I turn it off? No. Shall I turn it off? Off කළා දාන්නද? Next one. I think I've lost my hairbrush. I think I lost my hairbrush. I will find it for you. I'll find it for you. මම ඒක ඔයාලට හොයලා දෙන්නම්. The phone's ringing. The phone's ringing. එතන phones කියලා කියන්නේ phone is කියන එක. Okay. I'll answer it. I don't like these chocolates. Really? I'll eat them. හොඳයි. ඊළඟට මෙන්න මේ exercises ටික බලන්න. මේකත් ඉතාම වැදගත්. හොඳයි. කියන බලන්න. Will we play squash later today? Shall we play squash later today? මේ squash කියන ක්‍රීඩාව ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ බිත්තියකට ගහන්නේ ටෙනිස් වගේ. අර බිත්තිය මේ බිත්තියට ඇවිල්ලා මෙහෙම කරලා ගහන්නේ. ඒක තමයි squash කියලා කියන්නේ. හොඳයි. Will we play squash? Shall we play squash? අපි දන්නවා? Shall we? Yeah, shall we? We have a big party for my parents tomorrow. Oh, we are having a big party for my parents tomorrow. Which one? No? We are having. We are having a big party for my parents tomorrow. Next one. Do you think Muqaddin? Do you think it's snowing there? Do you think it'll snow there? It will snow. Yeah, that's right. I think එකත් එක future එක දාගන්න හැමතිස්සෙම. Do you think it'll snow? Do you think he will come? එහෙමයි ගන්න අපි. Will he come එන්නේ නැහැ එතන. Do you think කියන්නේ question එකක් නේ. මේ මෙතන will it snow කියලා එන්නේ නැහැ. මෙතනින් ප්‍රධාන question එක හැදුවට පස්සේ මේක fragment එකක් බවටපත් වෙනවා. අසම්පූර්ණ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. හොඳයි. Ask me any questions now. I won't be here. I'm not being here tomorrow. Which is correct. Ask me any questions now. I
I won't be here. I won't be here tomorrow. I won't be here tomorrow. Number 5, where do you go for dinner? Where are you going for dinner this evening? Makadin. Where are you going? Where are you going for dinner this evening? Right? Bye, Lisa. Makadin. Bye, Lisa. I'll see you on. Hmm? Yeah. Bye, Lisa. I'll see you on Saturday. Bye, Lisa. I'll see you on Saturday. What film do you see there? What film are you going to see at the cinema tonight? What film are you going to see? Makadin. What film are you going to see at the cinema? Okay, future two ke balanda. Mom, I don't want my dinner. What is the answer? Mom, I don't want my dinner. Then which is the answer? Mom, I don't want my dinner. Then I think this one. Okay, I'll finish it. And Mama, eki barakaran. Is Mark coming to the beach tomorrow? What is the answer? Is Mark coming to the beach tomorrow? The answer is, No, he is going to finish his project. yeah, no, he's going to finish his project. Next one. Are you going on holiday on Saturday? Yes. Yes, my course finishes the day before. Are you going on holiday on Saturday? Yes, okay. Next one. Stop working. You look tired. Stop. No, I'm not going to finish. No, I'm not going to. Sorry. Take it in. Okay, I'll finish it in few minutes. I'll finish it in a few minutes. That's right. Next one. When's Daniel leaving his job? When is Daniel leaving his job? He's finishing at the end of June. Yeah. You don't like me, do you? Wow, master කැමති නෑනේ. එහෙනම් මොකක් හරි මාරිලා තියෙනවානේ. අද මාරුවනේ. You don't like me, do you? I'm going to no. There's no answer, seems. Yeah, that's right. He's going to finish. That's a problem. හොඳයි මෙන්න මේක හොඳට අහගන්න. මේක listening test එකක්. මේ listening test එක යනකොට මේ උත්තර ටික බලාගෙන තියෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මොකද්ද Richard living in Morocco before moving to Switzerland. එතන ඒක මාක් එකක් මොන හරි දාගන්න. හොඳයි listening test එකක් මේක තියෙන්නේ. He moved there to get a better job. හරිද? හොඳට අහගන්න. හොඳට අහගෙන මේ උත්තර හරිද වැරදිද බලන්න. Right මම play කරනවා. I was born in Morocco and lived there until I was 25. I was working as an engineer and loved my job. But I met a Swiss woman, Nadia. We got married and went to live in Switzerland. For the first 2 years, I loved the mountains there and being able to ski in the winter. It was all so different from Morocco. Then one day, while I was walking to work, I suddenly realised
how much I missed the sun and the warm climate of Morocco. So now we're back in Morocco. Maybe in the future we'll go somewhere else, but it'll have to be somewhere hot. Nadia agrees with me. She loves it here. Alright. Now para play කරන්න ඕනේද? මොකද Richard lived in Morocco before moving to Switzerland. Is it correct or incorrect? True or false? Correct, Reverend. Oh, correct. ඔන්න ඒ correct කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න අනිත් දරු දෙන්නත්. I was born in Morocco and lived there until I was 25. I was born in Morocco. Lived there until I was 25. වයස අවුරුදු 25 වෙනතෙක්. ඉවත් වුණා. එහෙනම් Richard lived in Morocco before moving to Switzerland. True. Right? I was working as an engineer and loved my job. Okay. So he moved there to get a better job. True or false? True or false? ඒක true නේද? I worked there as an engineer කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ But I met a Swiss woman, Nadia. We got married and went to live in Switzerland. we got married and went to live in Switzerland. එතකොට මෙයාට රස්සාවක් තිබ්බේ මෙහෙදි නේද? ඔව්. මෙහෙදිනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ For the first 2 years, I loved the mountains there and being able to ski in the winter. එතන මොකද්ද කියන්නේ? He enjoyed living in Switzerland at first. මුලින්ම එයා සතුටු වුණා ස්විට්සර්ලන්තේ. එන ඒකත් true නේ. It was all so different from Morocco. Then one Being able to ski කියලා කියන්නේ මේ හිම මත ලිස්සන්නත් ඒගොල්ලන්ට පහසුකම් එහෙම තිබ්බ කියන. He wanted to learn කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ඕන වුණා කියන එක නෙවෙයි. එයාට පුළුවන්කම තිබිලා තියෙනවා. day, while I was walking to work, I suddenly realized how much I missed the sun and the දවසක් මම ඔෆිස් එකට යනකොට මට තේරුම් ගියා. ඇත්තටම මට මේ ඉරව්ව කියන එක කොච්චරනම් මගේ ඇරලා තියෙනවද කියලා. warm climate of Morocco. So now we're back in Morocco. So Nadia and have moved back to. So we are back in Morocco. ගොන්න back Morocco වලට ආපහු ඇවිල්ලා. Maybe in the future we'll go somewhere else. Maybe in the future we'll go somewhere else. සමහරවිට අපි වෙන දිහාකටත් යන්න ඉඩ තියෙනවා නේද? Whether he is not going to travel again කියන්නේ false. He's going to travel. Right? But it'll have to be somewhere hot. Nadia agrees with me. But it'll have to be somewhere hot. යනවනම් ඒක ඇත්තටම උණුසුම් සහිත කාලගුණයක් තියෙන තැනක්. එතකොට She loves it here. yeah. Nadiaත් ඒකට කැමති. Nadia doesn't like hot weather නෙවෙයි. Nadiaත් ඇත්තටම කැමති. අන්න එහෙම තමයි එන්නේ. Okay? දැන් ඔන්න මේක ඕගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. අපි past tense ඉගෙනගෙන තියෙනවා, present tense ඉගෙනගෙන තියෙනවා, future tense ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හොඳයි. දැන් කරන්න බලන්න. උත්තර ටික ලියන්න. 1 to 8. Grab a pen and start. You don't need to what? You don't need to take down the questions. You just write the answer. Okay? බලන්න. මම විනාඩි දෙකක් දෙන්න.
Okay. බලමු අපි. Jill at the airport when you arrive. She'll be at Oh. ඔක්කොම අවශ්‍යත් නැහැ අපි එක එක බලමු නේද? ඔව්. සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් පළවෙනි එකට නම් ඔයාලා ආන්සර් කරලා ඇති බලන්න. Jill at the airport when you arrive. දැන් මේ වාක්‍ය past tense වලින්ද තියෙන්න ඕනේ පළවෙනි කොටස present tense වලින්ද future වලින්ද? future, Reverend. ඔව්. මේ බලන්න ඔයා එනකොට දැන් ඔයා ඇවිල්ලාද? When you arrived මෙතන D තිබ්බනම් මේ කැලලත් අතීතෙන් අපි හදනව නේද? ඒ නිසා මෙතන future එකෙන් ඔයා එනකොට අන්න අනාගත කාලේ දානවා අතෙන්. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? Jill Will be at the airport when you arrive. Jill airport එකේදී ඔයා එනකොට. Second one, breakfast this morning, so I am hungry now. Breakfast this morning, so I am hungry now. මොකද එන්නේ? I didn't have I didn't have breakfast this morning, so I am hungry now. ඒක present perfect එකට දාගන්න පුළුවන් this morning කියලා තියෙන නිසා I haven't had breakfast this morning, so I am hungry now. Okay. Third one බලන්න Zach. A holiday while his flat is being painted. මොකක්ද එන්නේ? did make a Zach holiday, Reverend. didn't make a holiday while his flat is being painted. Hmm? එතන why අපි දන්නවා මේක passive voice වලින් එදලා තිනවා while his flat is being painted. එයාගේ මේ නිවසේ තින්ත ආලේප කරන අතරතුරේ අතර කාලේ. එතකොට එතන මොකක්ද අපි ගන්න? Zach is having a holiday. එහෙම නේද? Oh, Zach is having a holiday while his flat is being painted. Having a holiday. Well, went into the kitchen, but she hadn't got any eggs. Well, went into the kitchen. To make a cake. Cake එක හදන්න නේද? Infinitive වෙනවා. Well, went into the kitchen to make a cake, but she hadn't got any eggs. I suggest our homework in the library. I suggest මොකක්ද එන්නේ? do our homework. ඔය එතන do එන්න බෑ. ඔන්න ඔය suggest කියන එකත් එක්ක recommend කියන එකත් එක්ක මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් I recommend you to do එහෙම එන්න බෑ. suggest කියන එක recommend එක දානවා නම් එතන verb එක එන්න ඕනේ ing form එකේ. නේද? I suggest, I recommend going there. ඒ වගේ තමයි I suggest doing our homework in the library. මම යෝජනා කරන්නේ. ඒක එන්න ඕනේ ස්වභාවයක් එන ing form එකේ I suggest doing our homework in the library. Okay, why don't you watch TV? මෙතන කොහොමද ගන්නේ? While I bath, why don't you watch TV? මම නාන අතරතුරේ ඇයි වා TV බලන්නේ නැත්තේ? TV බලන්න පුළුවන් ඔයාට. කොහොමද ගන්නේ? I'm having Yeah, while I am having a bath. While I am having a bath,
Why don't you watch TV? While I'm having a bath, why don't you watch TV? Right? While I'm having a bath, why don't you watch TV? Right? Number 7. My mother told me that my mother told me that Have a nice. my mother told me that මොකද එන්නේ? Don't have. No. No. My mother told me මෙන්න මෙතන එනවා මොකද්ද? Not be කියන්නේ මොකද්ද? be එක යොදා ගන්න is not. be එක එන is not. නේද? My mother told me that I am not. Is not නෙවෙයි. Am not. Am not a very nice child. නේද? එතන I wasn't කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? My mother told me that I wasn't a very nice child. ඒක දෙපැත්තම ගන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී ඒක ඒ වගේ වාක්‍යයක් present tense එකටත් එන්න පුළුවන් past tense එකටත් එන්න පුළුවන්. ඔව්. නිවැරදි ව්‍යාකරණ අනුකූලව බලනකොට I wasn't කියලා තමයි එන්නේ. නමුත් අර කතා බහේදී අපි දැකලා තියෙනවා ඒක present tense වලට ගන්න පුළුවන්. You must think carefully before a decision. ඔයා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඕනි මොකක්ද? තීරණයක් ගන්න කලින්. එහෙමනම් කොහොමද එන්නේ? ඔයා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඕනි before You make. before making a decision. තීරණයක් ගන්න කලින්. Before making a decision කියනවා තීරණයක් ගන්න කලින්. Right? හොඳයි. ඒ ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ. අපි අද රචනා කීපයක් කියවුවොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ නිසා මම යනවා රචනා කොටසට ටිකක්. ඒ වගේම අද අපි බයෝග්‍රැෆි එකක් කෙනෙක්ගේ ජීවිත කතාවක් බලනවා. ඒ ජීවිත කතාව බලලා ඒක ආශ්‍රිතයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. හොඳයි. දැන් English essays. අපි මේකේ යමු. My leisure time. හොඳයි. මේක leisure time කියලා කියන්නේ British, leisure time කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ. Right. හොඳයි. අපිට පුළුවන් මේක කියවන්න මේ වගේ activity එකක් hobby එකක් ගැන කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලන්න. Malsha, can you read the first 2 paragraphs? Okay, Reverend. Hmm. My leisure time. Leisure is a free time that we can spend in various activities. We should spend our leisure very joyfully. We have various hobbies. Okay, second one. My hobby is collecting stamps. Hmm. A person who collects stamps is called a Philately. 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 Hmm. The first stamp was printed in England by Sir Rowland Hill in 1840. Hmm. He was born on December 3, 1795. That's right. Leisure is a free time that we can spend in various activities. හොඳයි. විවේක කාලය කියන්නේ අත්‍තරම අපිට විවිධ වූ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. We should spend our leisure very joyfully. බොහොම සතුටින්. බලන්න ඒක adverb එක වශයෙන් ඉදලා තියෙනවා. අපි යොදාගත යුතුයි කියලා කියනවා. We should spend our leisure time very joyfully. We have various hobbies. Malsha, what is your hobby? My hobby is gardening. Really? Okay. That sounds interesting. Hasini, what's your
hobby. Maybe you can send a message as your microphone is not working. And Mr. Vijayavardhan, what is your hobby? My hobby is traveling, Reverend. Traveling. Oh, I hate travel. Okay, so my hobby is collecting stamps. A person who collects stamps is called a philately. Right. The first stamp was printed in England by Sir Rowland Hill in 1840. He was born on December 3, 1795. Okay, now you can read the next paragraph. He was a postal officer. The first stamp had the picture of Queen Victoria. The first stamp in Sri Lanka was released on April 1, 1857. I started collecting stamps when I was 9 years old. I have about 1,500 local stamps. Local stamps in 3 albums and 560 stamps from different countries in another album. Stamps increases our knowledge about the world, and when I collect stamps, I feel that I travel around the world. I wish that one day I can be a member of a Philatelic club. Okay. He was a postal officer. Okay. First stamp had the picture of Queen Victoria. The first stamp in Sri Lanka was released on April 1. Okay. Started collecting. Started collecting. When I was 9, I have about 1,500 local stamps in 3 albums, countries. Stamps increases our knowledge. Neither. මුද්දර වලින් පුළුවන් මේක එන්නකොට collecting stamps කියලා අතරම increases වැඩි දියුණු කරනවා මොකද්ද ලෝකයේ ගැන තියෙන දැනුම කියන තේරුම එනවා එතෙන්ට මේ වගේ ගන්න පුළුවන් අපිට පුද්ගලයෙක් ගැන ලියනකොට එහෙම දැන් බලමු අපි yeah Mr. Vijayavardhan, you can read this one. Yeah. I'm sorry, I got a call. It's from apart from that. Is that Mr. Reverend? Yes, Mr. Vijayavardhan. Can you read this one? Is it too noisy in your house? No, Reverend. I'm sorry, I got a call, so I missed the point. The last point. Where should I start? Ah, right. Okay. Right. Okay. Okay. Now, yeah, you can read. Now, yes. Martin Vikramasinghe was born in a village. It's about 2 kilometers. Yeah. Your voice is not loud enough. Can you speak up, please? Sure, Reverend. Yeah. Yes, go on, please. Can you hear me now? Not loud enough. Malsha, what about Can you hear this? me? Yeah. Can you hear me now? I can hear you distinctly. What about Malsha? Can you hear him very well? Malsha, can you hear Mr. Vijayavardhan well? Well, Malsha's out, I think, right now. Maybe she has having a signal problem or something. Yeah, both of them are right. Shall I read it a little louder, Okay. Reverend? That's perfect. Yeah, you can read it out. Yeah. Martin Vikramasinghe was born in a village. It's about 2 kilometers away from Kobbala. He studied only up to grade 8. He did not have a university degree. But he is considered as one of the greatest writers in the country. He could speak and write in many languages. He wrote books on different subjects.
He was a versatile scholar. He wrote short stories and novels. Gamperaliya was a high water mark in Sinhala literature. He wrote books on Buddhism, literature, fine arts, history, and science. The first science book was written in Sinhala by Martin Wickramasinghe. He introduced new words to the Sinhala language. He gave a new shape to Sinhala literature. He imbibed many things from a rural society. When we read his book, we feel the smell of the rural life. Martin Wickramasinghe published about 80 books. Apart from that, he wrote thousands of articles to newspapers. People such as Martin Wickramasinghe are a blessing. Okay. Only up to that part I could see blessings to our country. His memory will remain for generations. Good. Hasini and Malcha, do you have some signal problems, Hasini? I think so. Yeah. Malcha, signal problem? Signal problem, Malcha? I think so. Right. Martin Wickramasinghe was born in village. It is about 2 kilometers away from Koggala. Yeah. Malsha, have you ever been to Koggala? Malsha, have you ever been to Koggala? No? Yes, I have been. Okay. Wow. Wonderful. He studied only up to grade 8. He did not have a university degree, but he is considered as one of the greatest writers in the country. But he is considered. He considered he is considered passive voice එක. ඔහුව සලකා බලන ලබනු බලන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨතම රචකයන්ගෙන් කෙනෙක් විදිහට as one of the greatest writer වෙන්න බෑ මෙතන writers ඇයි writers ලාගෙන් එක්කෙනෙක් ඒකයි මෙතන as one of the greatest කියලා ගන්න. He could speak and write in many languages. භාෂා කීපයක් පුළුවන් නේද? භාෂා කීපයක් කතා කරන්න පුළුවන් කෙනාට අපි කියනවා තනි වචනයක්. මොකක්ද ඒක? ඒක තමයි polyglot. Poly, P-O-L-Y, glot, polyglot, G-L-O-T, polyglot. Polyglot කියලා කියන්නේ අපි භාෂා කීපයක් කතා කරන්න පුළුවන් කෙනාට නේද? භාෂා කීපයක් කතා කරන්න පුළුවන් කෙනාට තමයි අපි polyglot කියලා කියන්නේ. Right. Okay, so greatest writers. Okay, ඊට පස්සේ දෙනවා මොකද්ද? He wrote books on different subjects. ලිව්වා. මෙතනත් මේ has written කියලා ලියලා තියෙනවා වඩා හොඳයි. He was a versatile. මේ versatile කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ versatile? Versatile. ඔකට කියන්නේ අපි බහුශ්‍රృత කියලා කියන්නේ. ඇයි බහුශ්‍රృత කියලා කියන්නේ? හැමදේම වගේ පුළුවන් යාට. එතකොට මෙතන මේක ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී શબ્ද වෙන්නේ versatile කියලා શબ્ද වෙන්නේ British English වලදී versatile කියලා තමයි શબ્ද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බහුශ්‍රృత. He was a versatile scholar. Scholar කියන්නේ what's the meaning of scholar? දැන් සමහර අය ඉන්නවා ඔය ධර්මයේ පැත්තේ. He is a very Buddhist scholar. But when it comes to nuts and bolts, he is not very good. එතන nuts and bolts කියලා කියන්නේ. Nuts දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ bolts දන්නවනේ. When it comes to nuts and bolts කියලා කියන්නේ යා practical side එක පැත්තට එනකොට එයා දුර්වලයි. මොන මතක තියාගන්න ඒක. When it comes to nuts and bolts කියලා කියන්නේ practical පැත්තට එනකොට එයා දුර්වලයි. The versatile කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බහුශ්‍රృత කියන අදහස්. Scholar කිව්වේ මොකද්ද? දැනුම ගොඩාක් දැනුම තියෙන කට්ටිය. දැන් ඔය ධර්මයේ පැත්තේ තියෙනවා ත්‍රිපිටකාචාර්යවරු.
හැබැයි එහෙම තිබ්බට ඒගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් එක නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරන භාවනා කරන කට්ටිය එහෙම ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ස්කෝලර්ලා නෙවෙයි. එහෙම තියෙනවා. ස්කෝලර්ස්ලා නෙවෙයි. He wrote short stories and novels. Comparatively was a high watermark in Sinhala literature. බොහෝම ඉහළට ගියා වූ ප්‍රසිද්ධිය දරා වූ දෙයක් තමයි high watermark කියලා කියන්නේ. He wrote books on Buddhism, literature, Sahitya, fine arts, history, and science. The first science book was written in Sinhala by Martin Vikramasinghe. He introduced new words to Sinhala language. Sinhala භාෂාවට ඔන්න ඔය විදිහට අලුතෙනුත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. He gave a new shape to Sinhala literature. He imbibed many things from the rural society. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? imbibed කියලා කියන්නේ absorb කරගෙන තියෙනවා නේද? absorb කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ සංස්කෘතියට ඒ වගේ තේරුමක් තමයි එන්නේ. absorb කරගෙන ඉන්නවා කියන තේරුම තමයි එන්නේ එතන. හොඳයි. When we read these books, මේ ඔහුගේ පොත් කියවනකොට ඇත්තටම we feel the smell of rural life. අපිට මේ ගැමි ජීවිතයේ සුවඳ දැනෙනවා නේද? Sorry. Okay. Martin Vikramasinghe published about 80 books. Apart from that, he wrote thousands of articles to newspapers. People such as Martin Vikramasinghe are blessing to our country. Bless. His memory will remain for generations. Okay, මතකය පරම්පරා ගණනාවකට දැනේවි. හොඳයි එහෙනම් අද දැන් අපි ග්‍රැමර් ගොඩක් මේ ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා අපි කෙනෙක්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව කතා කරමු. දැන් මගේ ජීවිතය ගැනත් එක මහත්මයෙක් ෆිල්ම් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ මොනවද? ඒකට කියනවා මෙත්තා ගුරුදෙනියේ මෙත්තා ජීවිතේරෝස් ordination and biography කියන එක. දැන් මගේ ජීවිත කතාව හදලා තියෙනවා පැවිදි වෙනකම් හදලා තියෙනවා මේ මහත්. ඉතින් ඒක මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ උපසිරස වැටෙනවා සිංහල. ඉතින් මේ කතාවේදී ඔයාලට අලුත් වචන එකතු වෙනවා. අලුත් වචන එකතු වෙනවා ඒක කොහොමද කියාවුවේ මේක කොහොමද කියාවුවේ කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතුවා ඒක පෙන්නවුවොත් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා බලමු මගේ ජීවිත කතාව පිළිබඳව එකක් මම හිතනවා ඔයාලට අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේකේ. Right. මම හිතන්නේ මම වෙන ප්ලේයර් එකකින් දාන්න. මේක අපි PLC ප්ලේයර් එකකින් දාමු. Open with දැන් මෙතන බලන්න මේකේ මොකද්ද මුලින්ම තියෙන්නේ අලුත් වචන අපි ඉගෙන ගමු. ordination කියන්නේ මොකේදද? ඔන්න අලුත් වචන එකතු වෙනවා. ඒවා අපි ලියා ගන්න. ordination කියලා කියන්නේ පැවිද්දට. මතක තියාගන්න. ordination කියලා කියන්නේ පැවිද්දට. ඒකේ verb එක තමයි ordain කියන එක. ordain කියන එක. ordain. O R D A I N. ORDAIN කියලා කියන්නේ ordain කියන්නේ පැවිදි වෙනවා. ordination කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පැවිද්ද. ඒතර පැවිදි උත්සවය කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්. ඒතර ordination biography කියලා කියන්නේ අපි කෙනෙක්ගේ ජීවිත කතාවට කියනවා අපි biography කියලා. හොඳයි. අලුත් වචන හම් වෙනකොට මෙහෙම ලියා ගන්න. ඕකේ? මේ දිනේ තමයි පැවිදි වෙන්නේ මොන්රාගල ආරණ්‍යක. ඊට පස්සේ මේ මහත්මයා තමයි මෙන්න මේක හදන්නේ. මේ මහත්යාගේ මැසේජ් එක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉස්ලාම අහන්නේ මොකක්ද? මෙන්න අහන ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා මෙතන. When was the first time the idea of becoming a monk crossed your mind?
ඉස්සලාම කවද්ද ඔයාට මේ පැවිදි වීමේ අදහස මුලින්ම ලැබෙන්නේ නේද? The idea of දැන් මේක ගන්න පුළුවන් මේ බලන්න the idea of becoming a නේද? රට යන අදහස මගේ මනසට ආවේ. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් the idea of going abroad cross my mind. cross my mind කියලා කියන්නේ ඒක හිතපු ගමන් යම් දෙයක් එනවා නම් අපි කියනවා cross my mind. ඒක ඉස්සලාම ආවේ. ඒතර අපි කියනවා the idea of becoming a monk crossed my mind. මේ විදිහට ගන්නවා. Okay? The idea of becoming a monk crossed my mind when I was about 12 years old. When I was about 12 years old. This is me. මේ අවුරුදු 12 විතර කාලේ. This is me when I was 12. Okay? අවුරුදු 12 දී. එතකොට the idea of becoming a monk crossed my mind when I was 12 years old. Right? When I was young, I had seen a few young When I was young, I had seen a few young monks. Okay? monks who were living in forest ඒගොල්ලෝ කවුද? Who were living in forest practicing meditation. and practicing meditation. After that, I felt inspired to become a දැන් එතන බලන්න. Feel inspired. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම මොකක්ද මේ inspire කියලා කියන්නේ? දැන් I felt inspired කියලා කියන්නේ මටත් උනන්දුවක් ආසාවක් ඇති වුණාට කියනවා අපි feel inspired. එතකොට දැන් මේකේ වෙලා ඉවරනේ අතීත කාලෙන්නේ. එතකොට අපි ගන්නවා I felt inspired. I felt inspired. INSPIRED. I felt inspired to become a novice monk. එහෙනම් මටත් සිතේ බොහෝ පිබිදීමක් ඇති වුණා. උනන්දුවක් ඇති වුණා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ feel inspired කියන එක. එහෙනම් I felt inspired to become a novice monk too. novice too. One day, I asked my mom I asked my mom මොකක්ද ඇහුවේ? if I could become a monk too. If I could become a monk too. මටත් සාමණේර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. My mom said, "You are too young to become a monk." You are too young. එතන බලන්න too young කියන එක තේරුම තමයි අපි young කියන එක භාවිතා කරන්නේ තරුණ කියන එක. ඇත්තටම බලපුවාම young කියලා කියන්නේ ඉතා කුඩා කියන එක. ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයිගේ කාලේ තමයි කියන්නේ you are very young කියලා කියන්නේ අවුරුදු 12 13 ඉන්න කට්ටියට තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට too young කියලා කියන්නේ ඔයා ගොඩක් පොඩි වැඩියෙන් නේද මහාන වෙන්න. නේද? Monk. You can make a decision after you're 20. You can make a decision. You can take a decision. You can decide. නේද? අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Take a decision, make a decision කියලා අපි කියනවා. You can make a decision after you are 20. ඔයා වයස අවුරුදු 20 පහ වුණාට පස්සේ ඔයාට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. However, that idea gradually dissipated when I grew older. අන්න ඒක බලන්න. That idea gradually dissipate කියන එක. දැන් මම මේක තියෙද්දි මෙහෙම ලිව්වොත් හරියන්නේ නැති නිසා මම chat box එකට දාන්නම් මේ විදිහට. ඒ මොකද්ද? Dissipate කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි ක්‍රමයෙන් නැති වෙනවට තමයි අපි කියන්නේ dissipate කියලා. Dissipate. මම group එකට දානවා. එතකොට හරි. හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන් ඉදිරියට meeting group chat. Right. හොඳයි. එතකොට බලන්න dissipate කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රමයෙන් නැති වෙලා ගියා. එතකොට that idea gradually කියන්නේත් අපි ක්‍රමයෙන් කියන එක. That idea gradually dissipated. එක D අකුර එනවා. පේනව නේද හැමෝටම? හරි. When I grew older. මොකද්ද grow older කියලා කියන්නේ? වයස ටිකෙන් ටික වැඩි වෙනකොට. වයස ටිකෙන් ටික වැඩි වෙනකොට. දැන් බලන්න grow එකේ අතීත කාලේ grew. When I grew older කියලා කියන්නේ මම වයසෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනකොට. දැන් මේකේ මම සම්පූර්ණ මේ විස්තරේ මම ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරලා group එකට දාන්න. එතකොට තව බලන්න පුළුවන් මේක මොකක්ද කියලා මතක් වෙනවා. right? When I was a teenager, I aspired to be a singer and I was in a band too. I aspired කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Aspired කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක. How do you spell aspire? ASPIRE. එතකොට ඒක අතීත කාලේ නිසා අපි කිව්වා aspired.
Then I wanted to be a singer කියන එක කියන්නත් පුළුවන්. I aspired to be a singer කියන එක කියන්නත් පුළුවන්. මං හරියට ලියාගත්තද ඔයා? A S P I R E D. I aspired to be a singer කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මම ගායකයෙක් වෙන්නත් ඔන්න I aspired ඕන වුණා කියන එක තමයි ඔන්න කියාවේ. නේද? මම මේ දවස්වල බෑන්ඩ් එකේ හිටියා. මේ ඉන්නේ අපි දන්නවා අර ප්‍රසිද්ධ නිලියක් ඉන්නේ දමිතා බේරත්න කියලා. This is me. Okay? We were in a band because I used to be a good singer. Okay? Why so do? Oh, okay. Leading a pretty ordinary life until I was 26. As a young man, I'd had all sort of sensual pleasures, love, sex, liquor, and so on. එතකොට අපි එතනද කියනවා sensual pleasures කියලා කියන්නේ මොනවද? sensual කියලා කියන්නේ මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ sensual කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔය ලෝකයේ තියෙන ලෞකික දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ sensual කියලා. sensual enjoyments. sense කියලා කියන්නේ අපි මොනවටද? දැන් අපිට තියෙනවා six senses. මොනවද six senses? Eye, nose, tongue, ears. නේද? ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මන. ඒවට කියනවා අපි මොකද්ද sense කියලා. එතකොට six senses තියෙනවා අපිට. ඒවට තමයි ඒක කියන්නේ. එතකොට sensual කියලා කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මන පිනවන්නා වූ දේවල් වලට තමයි කියන්නේ sensual කියලා. sensual enjoyments කියලා කියන්නේ අන්න ඒවට. sensual enjoyments කියලා කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය ආදී පිනවන්නා වූ දේවල් තමයි අපි කියන්නේ sensual enjoyments කියලා. Okay? sensual enjoyments. මොන මතක තියාගන්න. Right? Right. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? When I was 26 years of age, I got into Buddhist philosophy. Oh, when I was 26 years of age, I got into. දැන් මෙතන ඔන්න අලුත් වචනයක් එකතු වෙනවා. ඒ තමයි get into කියන එක. Get into කියන phrasal verb එකේ තේරුම තමයි ආසාවෙන් යම් දෙයකට නැඹුරු වෙනවා නම් උනන්දුවක් වමනාවෙන් ආසාවකින් නැඹුරු වෙනවා නම් ඒකට කියනවා අපි get into කියලා. එතකොට ඒක අතීත කාලයට වෙන නිසා අපි ගන්නවා මොකද්ද got into කියලා. එහෙනම් when I was 26 I got into Buddhist philosophy. Buddhist way of life කියලා කියන්නේ බෞද්ධ ආගමික ජීවිතය. දැන් බෞද්ධ ක්‍රමයට ජීවත් වෙන ආකාරය meditation වලට the Buddhist way of life and meditation. After practicing meditation, or practice කරාට පස්සේ දැන් after කියන එකත් එක්ක after practicing, after doing, after thinking එහෙම යදෙනවා. Before going, before sleeping අන්න එහෙම යොදා ගන්න පුළුවන්. for about 6 months, again I wanted to be a monk. නැවතත් භික්ෂුවක් වෙන්න. become a monk. I have 5 siblings. මම දැන් පවුලේ තොරතුරු ගැන තමයි අහන්නේ. Siblings කියලා කියනවා. Actually I have 3 siblings, but I have a half brother and a half sister. Okay? This is my older sister. 3 sisters and 2 brothers. Younger sister. And I am the 5th child in my family. My father was the only දැන් මේ කතාවේ කියන මේ පොඩි කාලේදී එතකොට only breadwinner කියලා කියන්නේ මොකද්ද? breadwinner කියලා කියන්නේ මේ රැකියාව කරපු කෙනා. He had to feed the breadwinner in my family when I was young, and he had to feed many mouths. So had to feed many mouths. ගොඩක් අයට ඇත්තරම මේ මොනවද කන්න දෙන්න උනා කියන එක. feed many mouths කියලා කියන්නේ එතන කටවල් ගොඩකට කන්න දුන්නා කියන එක නෙවෙයි. ඇත්තරම. had to feed many mouths කියලා කියනවා අපි එතන මේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට කන්න දුන්නයි කියන එක. ඔව් එහෙම තමයි. Yes. I wasn't brought up in the lap of luxury. I had to go through hardships. Lap of luxury. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? I wasn't brought up in the lap of luxury. ඒ කියන්නේ lap of luxury කියලා කියන්නේ සුඛෝපභෝගීව හැදෙනවාට කියන තමයි lap of luxury. I wasn't brought up කියලා කියන්නේ මං හදා වඩා ගත්. I wasn't brought up in the lap of luxury. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම සුඛෝපභෝගී ආකාරයෙන් නෙවෙයි හැදී වැඩුණේ. I wasn't brought up in the lap of luxury.
as a teenager. After taking my advanced level through hardships as a Oh, I have to go through. Go through කියලා කියන්නේ පසු කරන්න සිද්ධ වුණා. සමහර අත්දැකීම් ආදී අපි පසු කරන්න සිද්ධ වුණාට තමයි අපි ගන්නෙ මොකද්ද go through කියලා. කියවනකොටත් go through කියලා කියනවා. I have to go through hardships කියලා කියන්නේ අමාරු කාලවල දුෂ්කරතාවයන් වලට කියනවා අපි hardships කියලා. Hardships. I had to go through hardships as a teenager කියලා කියනවා. I used to be a good tabla teenager. After taking my advanced level after taking my advanced level examination, මොකද කරේ? exam, I did nothing. මම මොකුත් කරේ නෑ. But music, which was තමා කරේ, which was my bread and butter. Which was my bread and butter කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මගේ එකම ආදායම් මාර්ගය. නේද? What is your bread and butter කිව්වොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට my bread and butter is taking photos. මගේ පාන් ගෙඩියයි බටරුයි නෙවෙයි එකකින් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද මගේ රස්සාව කියන එක. Okay, now this is Damita Beratna. We two were in this is me, okay. මොකද්ද ඉතින් අපි කියනවා my bread and butter, okay. I was in a band and we had shows all over the country. කියන්නේ රට පුරාම සංගීත සංදර්ශන තිබ්බා. We had shows all over the country. I did music කරේ අවුරුදු 23 ගෙනකම් විතර. music as my profession until I was 23. නමුත් මෙන්න මේක නම් මියුසික් පස්සේ මොකද 2015 අපේ මාතලේ ක්ලාස් එකක් තිබ්බා කොන්සර්ට් එකක්. ඒ කොන්සර්ට් එකේ මම මේ දවස්වලත් මම ෂේව් කරලා තමයි හිටියේ හෙඩ් එකේ හැම. මේ ඉතින් අර ඒ ළමයිගේ කොන්සර්ට් එකේදී මම ගායනා කරන ගීතයක් තමයි ඔය දාලා තියෙන්නේ. මේ අනිත් ඉංග්‍රීසි ටීචර් එයා හොඳ ඩාන්සර් කෙනෙක්. ඉතින් එකක් තමයි පෙන්ලා Then I quit my ඊට පස්සේ කියනවා I quit my band. මොකටද quit කියලා කියන්නේ? QUIT. QUIT quit කියලා කියන්නේ මොකද්ද? stop කියන එක. මොන මතක තියාගන්න quit my band. මම එකෙන් අයින් වුණා. I quit my job. quit එකේ අතීත කාලයත් quit my. How to spell quit? QUIT. මොන මතක තියාගන්න quit කියලා කියන්නේ අයින් වෙනවා කියන එකට තමයි. එතකොට I quit my band. එන මං සංගීත කණ්ඩායමෙන් අයින් වුණා. ඒ කරලා I took to teaching. මොකද්ද මේ take to කියලා කියන්නේ? take to කියලා කියන්නේ මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් උද්‍යෝගයෙන් පටන් ගන්නවා නම් මේ phrasal verbs හොඳට බලන්න මේ වගේ තේරුම් මොනවද කියලා. එතකොට I take to teaching කියලා කියන්නේ I take to modeling කියලා කියන්නේ එයා අලුතෙන් යමක් උනන්දුවෙන් උමනාවෙන් පටන් ගන්නවා. ඒකට තමයි කියන්නේ take to කියලා. එතකොට take එකේ අතීත කාලේ took. I took to teaching. කියලා කියනවා. I took to teaching. I quit my band and I took to teaching. I took to teaching. I used to be an English teacher. I used to be an. අයියේ මම දැන් ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි කතාව කියනකොට අතීතයේ ගුරුවරයෙක්. ඒ නිසා අපි used to කියන pattern එක යොදා ගන්නවා. I used to be an English teacher. මම පුරුදුලා හිටියේ මම කරමි හිටියේ I used to be an English teacher. මොන ගුරුවරයෙක්ද? conducting my own classes. මගේම පන්ති පවත්වාගෙන ගියපු. I used to be an English teacher conducting my own classes. එහෙමයි ගන්න අපි. Conducting my own classes. හොඳයි. How to converse with native speakers කියලා කියන්නේ කොහොමද මේ native speakers ලත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ? Hello, my name is Jagat Mandar. I am an English teacher conducting my own classes. You were born and bred in the United States of America, one of the richest and the most powerful countries in the world. How do you feel living in a third world country like Sri Lanka? Sri Lanka is, to me, not
a third world country. The development here since I've been here since 2000, late 2005 when I came in, is astronomical. ඒ වගේ මේ මාතලේ ක්ලාස් I'm Nalisa Sevande. Can you recall your school life? recall can you recall කියලා කියන්නේ ඔයාට මතක් කරගන්න පුළුවන්ද recall කියලා කියන්නේ අපි ඒක තමයි RECALL when I recall my school life කියලා කියන්නේ යම් අතීත සිදුවීමක් මතක් කරගන්නවට තමයි අපි recall කියන එක භාවිතා කරන්නේ recall your school life එක මතක් කරගන්න පුළුවන් Yeah, your school life. I think previously you recall your yeah, she's asking about her school life. Unforgettable event happened in your school life. Yeah, when you were kids flying or getting bored in the master or something. My school life. Oh, my school life. I conducted classes for 14 years. conducted classes ඔන්න දැන් පැවැත්තුවා for 14 years And I've written a few books. I've written කියලා කියන්නේ I have written a few books as well කියලා කියන්නේ මම පොත් වගේකුත් ලියලා තියෙනවා as well නේද also කියන එකට සමානයි I have written a few books as well දැන් මෙතන අහනවා what held you back to give up everything and become a monk සෑම දෙයක්ම අත්හැර මහණදැන් පිරීමට ඔබ ප්‍රමාද කළේ මොකක්ද මෙතන hold you back කියලා කියන්නේ ඒක තමයි අල්ලගෙන ඉන්නවා මෙන්න මේ වගේ තේරුමක් තමයි එන්නේ what held you back to give up කියන එක අපි මෙහෙම ගන්නවා right What held me back to make that decision was my parents didn't have any source of my parents didn't have any source of income එතකොට my parents didn't have any source of income මගේ දෙමව්පියන්ට ආදායම් මාර්ගයක් තිබ්බේ නැහැ source of income කියලා කියන්නේ මොකද්ද ආදායම් මාර්ගය source කියලා කියන්නේ ප්‍රභවයනේ SOURCE source කියලා කියන්නේ තේරෙනවද මෙතන අපි source කියලා ගන්නෙ මෙතන ප්‍රභවය කියන එක දන්නවනේ නේද මෙතන SOURCE source of income කියලා කියන්නේ ආදායම් මාර්ගයයි my parents didn't have any source of income ඒගොල්ලන්ට source of income එකක් තිබ්බේ නැහැ right of income that time I lived with my parents all the time and I all the time කියන්නේ මොකද්ද continuously එක දිගට කියන එකට තමයි කියන්නේ අපි all the time කියලා කියන්නේ අඛණ්ඩව කියන එක තමයි all the time කියන එකේ තේරුම all the time right had been very supportive of my family very supportive මොකද්ද supportive කියන එකේ තේරුම what's the meaning of supportive කියලා කියන්නේ මුදලින් ආදිය නේද උපකාර කරනවා දැන් ඒතකොට දැන් මම කියන my parents need support ඒ කියන්නේ මොකද එතන my parents need support මගේ දෙමව්පියන්ට මුදල් අවශ්‍යයි නේද my parents need support කියලා කියන්නේ එතන support කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද money කියන එක my parents need support කියලා කියන්නේ මගේ දෙමව්පියන්ට මුදල් අවශ්‍යයි කියන එක right I didn't make a lot of cash and in fact I didn't make a lot of cash. එතනදී ඔන්න මම මුදල් ඉපෙව්වේ නෑ කියන එක මම යොදා ගන්නවා didn't make a lot of cash. In fact කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ඇත්තටම කියන තේරුම. In fact I didn't need to මට අවශ්‍ය උනේ නෑ. මට අවශ්‍ය උනේත් නෑ. එහෙම හොයාගන්න. I didn't need to. Okay? Only a few classes that would meet monthly requirements. In April, August, and December, I took 2-3 weeks off and I would go to our දැන් නිවාඩුවක් ගන්නවට මොකද්ද කියන්නේ? මම ඊයේ නිවාඩුවක් ගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? I took a day off. තේනවා? Take a day off කියන එකට තමයි නිවාඩුවක් ගන්නවට කියන්නේ. holiday නෙවෙයි ඈ. එතකොට I took 2-3 weeks off and එතන අතීත කාලේ ගන්න I would go to දැන් අතීත කාලේට would එක යොදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට I would go to කොහාටද little meditation center which is located on the top which is located මේ meditation center එක පිහිටලා තිබෙන්නේ located which was located on the top
නේද? Off මුකුණට of a තමයි hill, a half an hour drive from Kandy. half an hour drive from Kandy. නුවර ඉඳලා පැය භාගයක දුර. Right? I really enjoyed myself. I really enjoyed myself. එතකොට Practice in meditation. practice in meditation. භාවනාව ලබමින් තමා ගොඩක් මම සතුටින් And being secluded. being secluded. secluded කියන එකේ තේරුම තමා මතක තියාගන්න. seclude කියන එක මම මේකේ type කරන්නම්. ඔන්න ඒකේ වචන noun එක වශයෙන් මම type කරන්නම්. ඒක තමා seclusion කියලා කියන්නේ. I like to live in seclusion කියන්නේ මිනිසුන්ගෙන් බැහැර වෙලා කියන අදහස. seclusion. secluded life කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හුදකලා ජීවිතයක් මිනිසුන්ගෙන් බැහැර වෙලා ඉන්න ජීවිතයකට තමයි secluded life කියලා කියන්නේ. secluded life කියලා කියන්නේ ඒක. නේද? I enjoyed my secluded life කියලා කියනවා. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම secluded life. ඔන්න මම chat එකට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ I really wanted to become a monk at the age of 27, but it was hard I really wanted to to become a monk at the age of 27, but it was hard. Amar una. to leave my parents. Leave my parents කියලා කියන දාලා යන්න. It was hard. Because they had looked after me with Yeah, they had looked after me. ඒගොල්ලෝ මාව මුළු ජීවිත කාලෙම රැකගෙන තිබිච්ච නිසා නේද? They had looked after me great care in my whole life. මුළු ජීවිතේම. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා could you Well, my first meditation teacher දැන් මෙතන පළවෙනි එකේ අහන මොකද? Could you elaborate? Elaborate කියන එකේ තේරුම තමයි වැඩියෙන් තව ටිකක් විස්තර කරලා කියනවා යම් දෙයක්. නේද? එතකොට දැන් අහනවා අපි අහනවා what was your job? ඔයාගේ රස්සාව මොකක්ද? Well, I was a teacher. Could you elaborate a bit about it? තව ටිකක් ඒ ගැන විස්තර ටිකක් කියන්න. කොහෙද උගන්වුවේ? කොහෙද හිටියේ? මොනවද උගන්වුවේ? නේද? Elaborate. මේක elaborate නෙවෙයි ඒක සද්ද කරන්නේ elaborate කියලා. Could you elaborate bit on your practice techniques and කියලා කියනවා. Right? ඒකට තමයි කියන්නේ techniques මොනවද? Right. ඒ විදිහට. Well, my first meditation teacher was Mr. Attanayaka, Was කියලා ගන්න දැන්. හරිද? Was. who is a well-trained practitioner. Well-trained practitioner. එයා ගැන විස්තර කරනවා. And he taught me good techniques. He taught me good techniques. කමඨහන් කියන එකට අපි එතන ගන්නවා techniques කියන එක. තේරෙනවද? Teaching කියන එකට තමයි සාමාන්‍ය කමඨහන් කියලා කියන්නේ. නමුත් මෙතන techniques කියලා තියෙනවනේ. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. Based on samatha vipassana. එතන based on කියලා කියන්නේ සමත භාවනා විපස්සනා භාවනාවලට අදාළ. Based on කියලා අපි කියනවා. Based on or inside meditation. And I picked up a lot of things from him. දැන් බලන්න එතන pick up කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? pick up කියන එකේ PICK pick up. pick up කියන එක දන්නවනේ හැමෝම. එතන ඔය pick up pick me up pick me කියලා තියෙන app එකක්. එතකොට මේ pick up කියන එකේ තේරුම තමයි අහම්බෙන් යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. දැන් ගොඩක් foreigners ළඟෙන් ආපුවාම අහනවා ඒගොල්ලන්ගෙන් have you picked up some Sinhala words? ඔයා වචන ටිකක් අල්ලගෙන තියෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතලා ඉගෙන ගත්ත කියන එක වෙනයි. ඒ කියන්නේ ඇහිලා අල්ලගන්නේ. ඒ ඇහිලා අල්ලගන්න එකට තමයි pick up කියලා කියන්නේ. pick up some words. දැන් ඔය වචනෙක ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් තේරුම් තියෙනවා. දැන් කොහේ හරි ගමනක් යනකොට මොන හරි දෙයක් මගදී මිලදී ගන්නවා නම් ඒත් pick up කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි pick up කියන්නේ buy කියන එකම නෙවෙයි. මගදී කොහේ හරි ගමනක් යනකොට හිටපු ගමන් යම් දෙයක් මිලදී ගන්නවා නම් pick up කියලා ගන්න. නේද? we picked up a biscuit, packet of biscuits on our way කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් මේ දේවල් අල්ලගන්න යා plan කරලා නෙවෙයි. යා කියනකොට ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා අපි pick up කියලා ගන්නවා. Right? I have been to many hermitages in then I have been. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක I have gone in the band. ඒ නිසා අපි කියනවා I have been to many hermitages. Hermitage කියලා කියන්නේ තාපසාරාමයට කියනවා අපි hermitage කියලා. මම මෙතනින් ලියන්නම් පස්සේ බලා ගන්න ලියා ගන්න මේක. Hermitage. Hermitage. HERMITAGE.
TAGE hermitage. තාපසාරාම එහෙම නැත්නම් ආරණ්‍ය කියන තේරුම එනවා. Okay. Sri Lanka and met different local priests. හම්බෙලා තිනවා මේ අපේ රටේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඔව්. මේ තමයි මීත්‍රිගල නායක හාමුදුරුවෝ. Whenever I Yeah. මේ මං කඩොල් සුදස්සන හාමුදුරුවෝ. got some free time, Whenever I got some free time. සමහර වෙලාවට මට මේ විවේක කාලය ලැබෙනකොට whenever I got some free time I would listen to sermons I would listen to sermons. ඇයි එතන අතීත කාලේ බලන්න. අතීත කාලෙත් එතන would එක ගත්තානේ. I would listen to sermons and adjust my life adjust my life. මොකද කරගත්තේ? මගේ ජීවිතය හැඩගස්ස ගත්තා, වෙනස් කරගත්තා. adjust කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා adjust my life නේද? adjust my life කියලා කියනවා. accordingly ඒ අනුව මොන වෙනස් කරගත්තා කියනවා. Right? accordingly. I had been celibate for 8 years. Oh, I had been celibate. මොකද්ද මෙතන celibate කියලා කියන්නේ? celibate කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මචර්යාවට. බ්‍රහ්මචර්යාවට කියන්නේ celibacy කියලා. මම මේක මෙතන chat box එකේ type කරන්නම්. මේකට අපි කියනවා celibate කියලා. celibate. celibate මේක celibate නෙමෙයි celibate. celibate I am celibate කියලා කියනවා මම බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් ඉන්නේ. මම බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් ඉන්නවා අපි කියනවා celibate කියලා. I am celibate. එතකොට I have been celibate for 8 years. බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් අවුරුදු 8ක් මම වාසය කරා කියලා කියනවා. ඔව්. එතකොට ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? I didn't want to get married or date a woman. I didn't want to marry or date a woman. Date a woman කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කාන්තාවක් එක්ක අපි කාලය යොදාගෙන ගමන් කරන්න සතුටු වෙන්න. ඒකට කියනවා අපි date a woman කියලා. ඔය dating sites එකේ ඕන තරම්. ඔව්. Because happy thoughts always filled my mind. Happy thoughts always filled my mind. නිතරම මේ සතුටු සිතුවිලි මගේ හිතේ පිරලා තිබුණා. Meditation and Buddhist way of life Meditation and Buddhist way of life මොකද උනේ? had a very soothing effect. Had a very soothing effect. Soothing කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සැනසුම් දායක කියන එකට කියනවා soothing effect. මම ඒකත් මේ chat box එකේ type කරන්නම්. මම මේක type කරපු එක හොයාගන්න බැරි වුණා ඒකයි උනේ. Soothing effect. Soothing කියලා කියන්නේ දැන් අපි කියනවා that voice is very soothing. එයාගේ කටහඬ ඇහෙනකොට මම නිකන් නිවිලා යනවා වගේ කියලා කියනවා. තරහ යන එක නැති වෙලා ශාන්ත ස්වභාවයකට ඇති වෙනවා. Soothing effect කියලා කියන්නේ ඒකයි. නේද? His voice is very soothing to me කියලා එහෙම යොදා ගන්න. හරිද? හොඳයි. ඊළඟට බලමු අපි on me. A little by little, I was getting little by little, I was මොකද උනේ? established in virtues and morality. established කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි establish වෙනවා කියලා කියන්නේ යම් තේක පිහිටනවා කියන එක. Little by little, I was established වුණා. මම establish වුණා, පිහිටුණා කියන තේරුම තමයි එන්නේ. was established in morality කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සීලයට කියනවා අපි morality කියලා. morality කියන්නේ මොකද්ද? සීලයට කියනවා morality. හරිද? ඔව් ඒ ටික මම කියලා දෙන්න පුළුවන්. morality M O R A L I T Y morality කියලා කියන්නේ සීලයට. දැන් මෙතන අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මෙතන අහන ප්‍රශ්නේ තමයි were you able to maintain the same discipline? ඒ discipline එකම ඔයා had sustained කියලා කියන්නේ ඔයා රඳා පවත්වාගත්ත ආරක්ෂා කරගත්ත ඒ විනයම ඔයාට දිගටම ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න හැකියාව ලැබුණාද කියන එක තමයි මෙතනදී අහන්නේ. Were you able to maintain the same discipline longer you had sustained earlier? එහෙම පුළුවන් වුණාද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් ඊළඟ දවසේදී නේද? ඊළඟ දවසේදී අපිට දැන් අර යාළු හතර දෙනාගේ කතන්දරෙත් බලන්න තියෙනවානේ. ඒකත් බලන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මූවි එක චුට්ටක් ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ චරිත කතාවක් එහෙම කියනකොට ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ඒවයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඇත්ත. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. Is it interesting, Mr. Vijayawardena, or is it boring? It's very much interesting, Reverend. It's very interesting
and it's very inspiring. It's inspiring කියලා කියන්නේ මොකද? ධෛර්යවත් කිරීමක්, උනන්දු වීමක් කියන අපි inspiring කියලා කියනවා. That is very inspiring කියලා ඕන අපිට කියන්න පුළුවන්. නේද? Inspiring කියලා කියන්න පුළුවන්. And you have a great talent in singing as well. Yeah, I used to be a good singer. I was in many popular bands and Shiley, and there was a popular band in Shiley. Yeah, I had sung into few cassettes into non-stop. Yeah, I had sung on Channel I and Hiru. Yeah, in those days. Yeah, in those days. Yeah. But I never think, I never want to get back to that life. අපෝ ඒ ජීවිතේ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. All I really want to, I really want to go to a serene place and practice meditation. But my mother and my mother and my family, and they need support. That's why I had to get back to teaching for a while. This is not for many years ahead. Maybe 1 or 2 years, maybe 3 years, I will finish. Then I might build a new house for my mother. Then I might go back to the forest. Yeah, this is what I want. I don't want money because I don't want to pursue pleasures again. නැවතත් මේ pursue pleasures කියලා කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? ආශාවන් පිටිපස්සේ හමාගෙන යනවාට කියනවා අපි මොකද්ද? pursue pleasures කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආශාවන් පිටිපස්සේ හමාගෙන යනවා. ඒකට තමයි pursue කියලා කියන්නේ අපි. pursue හමාගෙන යනවා. I don't want to pursue pleasures කියලා කියන්නේ අපි ඒක තමයි. හොඳයි. දැන් මේ වෙලාවේ හැටියට මම හිතනවා එහෙනම් අපි මූවි එක චුට්ටක් බලමු. මූවි එක ආශ්‍රිතෙන් ගොඩ දවසකින් අපිට බලන්න බැරි වුණා මේ මූවි එක. ඒ නිසා අපි යමු දැන් මූවි එකට. Despicable Me. මම හිතන්නේ මේවා බැලුවා අපි. නේද? මේවත් බැලුවා. මල්ෂාට මතක නැද්ද අන්තිමේට කොතනද බැලුවේ කියලා? මේවා බැලුවා නේද? මල්ෂා ඉන්නවද? Yes, Reverend. Oh, did we watch this? Oh, you can't remember. Huh? We did. Yes, Reverend. We watch. Yeah. How about here? හොඳයි. අර people මේව ඔක්කොම බැලුවා නේද? හොඳයි. හොඳයි. මේකත් බැලුවා නේද? No? No, Reverend, no. No. Can you tell me? So, how about here? මෙතන ඉඳලා වෙන්න ඕනේ. මොන මතක තියාගන්න මේ දැන් අර බෝම්බේ ගහනවනේ. දැන් මේගොල්ලෝ ගෙදරට එන තැන ඉඳලා අපි බලමු එහෙනම්. ගෙදරට එනවනේ දැන් මේගොල්ලෝ. Right. No, hey! Ah! Kyle, these are not treats. මේගොල්ලෝ අපිට තර්ජනයක් තියන අය නෙවෙයි මේගොල්ලෝ අපිට අමුත්තෝ. These are guests. Girls, this is Kyle, my dog. Ooh, fluffy dog. Fluffy කියලා කියන්නේ බූල් පිරිච්ච බල්ලා නේද? Fluffy. What kind of dog is
What kind of dog? මොන විදිහේ බල්ලෙක්ද කියලා. He's I don't know. Do you really think this is Do you really think? ඔය ඇත්තටම හිතනවද මේක an appropriate කියලා කියන්නේ ගැළපෙන තැනක් නේද? Appropriate තමයි ලංකාවේ එක සද්ද කරන්නේ. මේක appropriate කියලා කියන්නේ ගැළපෙන තැනක්. Appropriate place for little kids. Appropriate. ඔයා ගැළපෙන තැනක් කියලා හිතනවද මේ පොඩි ළමයින්ට? Do you really think that this is an appropriate place for little kids? an appropriate place for little kids? Because it's not. No, no. No, stay away from there. No, stay away from there. Stay away කියලා කියන ඔතනින් ඈත්ලා ඉන්න. No, stay away from there. Stay away. ඔතනින් ඈත්ලා ඉන්න. No. Stay away from there. It's French. Stay away කියලා කියන්නේ. I decided to stay away from them. මං තීරණය කරා ඒගොල්ලෝගෙන් ඈත්ලා ඉන්න. ඈත්ලා ඉන්න තීරණය කරා. Stay away කියන්නේ ඒකයි. It's make a fragile කියලා කියනවා British English වලදී. Fragile කියලා කියන්නේ American English වලදී. මොකද්ද fragile කියලා කියන්නේ? Mr. Vijayawardena knows that. මොකද්ද අපි? නේද? අපි කියනවා fragile කියලා කියන්නේ. ඔය බාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරනකොට සමහර පෙට්ටි වල ගහලා තියෙනවා. වීදුරු වගේ item වල. Fragile. Be careful. කැඩෙන බිඳෙන සුළුයි කියන එකට තමයි fragile කියලා කියන්නේ. නේද? Life is fragile. මේ ජීවිතේ ඉක්මනින්ම කැඩෙන බිඳෙන සුළුයි. එහෙමයි කියන්නේ. ඕක ඉක්මනට කැඩෙනවා බිඳෙනවා කියලා මං කියවනේ. Well, I suppose දැන් මං හිතන්නේ මේ plan එක කරන්න වෙන්නේ දෙන්නෙක් එක්ක. I suppose the plan will work with two. Hey, it's dark in here. මේක ඇතුලේ කරන්න. It poked a hole. ඒ කියන්නේ poke කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් හිල් කරනවා නේද? විදිනවා කියන එකට. It poked a hole in my juice box. Juice box එක හිල් කරගෙන ගියා. It poked a hole in my juice box. Right? Poked a hole in my juice box. As you can see, I have provided. ඔයාට පේන විදිහට පේනවා ඇති මං හැමදේම සපයලා තියෙනවා. I have provided everything. නේද? Provided everything a child might need. ළමයෙකුට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මෙතන might කියලා කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් කියන එකනේ. නේද? A child will need නෙවෙයි a child might need. අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. දේවල් ඔක්කොම සපයලා තියෙනවා. provided everything a child might need. මොනවද මේ සපයලා තියෙන්නේ? food තියෙනවා, water තියෙනවා. PP කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මූත්‍රා කරනවට තමයි. පූපු කියලා කියන්නේ මල පහ කරනවා. PP පූපු. ඔව්. එහෙම තමයි ඔන්න එයා හදලා තියෙන්නේ. PP පූපු. Right. Food, water, PP, poo-poo. Right? All right. Okay. As මං හිටු විදියට as I was saying. I was saying. Hey, oh. Somebody broke that. මෙයා මොකද කියන්නේ? Somebody broke that. කවුද ඒක කැඩුවාලු? නේද? කවුද ඒක කැඩුවාලු? Somebody broke that. එයා කැඩුවා කියලා කියන්නේ somebody broke that. Okay. Clearly පැහැදිලිව ගත්තාම we need to set some rules. අපි ඇත්තටම හොඳ නීති මාලාවක් හදන්න ඕන. Set rules කියලා කියන්නේ අපි නීති හදනවා. එතන අපිට අවශ්‍යයි නීති මාලාවක් හදන්න. We need to set some rules කියලා කියන්නේ අන්න ඒකයි. Okay. Clearly, we need to set some rules. Rule number 1. You will not touch. ඔයා කිසිම දෙයක් අල්ලන්නේ නැහැ. You will not touch anything. Touch anything. What about the floor? එතකොට බිම වලට කමන්නේ නැද්ද? Yes, you may touch. You may ඔයාට පුළුවන් නේද? can කියන එක සමානයිද? You may touch the floor. ඔයාට බිම අල්ලන්න පුළුවන්. You may touch the floor. What about the air? Yes, you may touch the air. වාතයත් අල්ලන්න පුළුවන්. may touch the air. What about this? මේක Where did you get that? Found it. Okay, rule number 2. දෙවෙනි නීතිය ඔයා මට කරදර කරන්නේ නැහැ. You will not bother me while I'm working. මම වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට ඔයගොල්ලෝ කරදර කරන්නේ නැහැ. You will not bother me while I'm working. Number 2, you will not bother me while I'm working. Rule number 3, you will not cry or whine. අඬන්නේ. හරිද? wine කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කේන්ද්‍රී ගානවා. අනේ මට මේක දෙන්නකෝ අනේ මොකද කරන්නේ අනේ කියලා අර කියන wine කියන්නේ අන්න කේන්ද්‍රී ගාන. ඒ කේන්ද්‍රී ගානට තමයි wine කියලා කියන්නේ. කේන්ද්‍රී ගාන්නේ.
අනේ අප්පා මොකක්ද අප්පා මේක අරන් දෙන්නකෝ. ඒකට තමයි whine කියලා කියන්නේ. You will not cry or whine, laugh කියලා කියන්නේ hina වෙනවා. giggle කියලා කියන්නේ බක බක ගාලා hina වෙනවා. හයියෙන් හඬ නගා පොක් හඬලා hina වෙන එකට තමයි giggle කියලා කියන්නේ. අලුත් වචන කීපයක් එකතු වෙනවා. cry තියෙනවා, whine තියෙනවා, ඊට පස්සේ laugh or giggle. එහෙම තමයි එන්නේ. Okay? Or laugh, or giggle, or sneeze, or sneeze කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියවුම් අරිනවා. burp කියලා කියන්නේ burp අර උගුරට එනවනේ කියන්නේ. ගාලා එන්නේ. ඒකට තමයි burp කියලා කියන්නේ. තව වචනයක ඇමරිකාවේ භාවිත කරන belch කියලා. belch කියන්නේ තර උගුරට එනවා කියන එකම තමයි. burp. fart කියලා කියනනම් ඒක අසබිනේ. ඒක වාතය යවනවා කියලා කියන්නේ. ඔව්. එතකොට ඒක fart. Sneeze or burp or fart. Okay? burp or fart. So no annoying sounds. කිසිම කරදරකාරී සද්දයක් එපා. So and no annoying sounds. All right? No annoying sounds. Right? Does this count as annoying? ඔව් එතකොට මෙයා අහනවා මේකත් කරදරකාරී සද්දයක් විදිහට ගණන් ගන්නවා. Does this count කියලා කියන්නේ මේක ගණන් කරනවද නෙමෙයි ගණන් ගන්නවා. Does this count as annoying? නේද? දැන් ඔන්න ඔයාට මොන හරි වෘත්තියකට අවශ්‍යයි කියනවා ඩිප්ලෝමා එකක්. හැබැයි මේක රජයේ ඩිප්ලෝමා එකක් නෙවෙයි. ඔයා ප්‍රයිවට් තැනකින් ඩිප්ලෝමා එකක් හදාරන්න. එතකොට දැන් මෙයා කියනවා ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකට යනවා. ගිහිල්ලා කියනවා well කෙනෙක් අහනවා why didn't you pass the interview? අයියෝ අප ඉන්ටර්විව් පාස් වුනේ නැත්. Because I don't have a diploma. මට ඩිප්ලෝමා එකක් නැහැ. But you have a diploma. Yes, but it's a private one. It doesn't count. It doesn't count කියලා කියන්නේ මොකද? ඒක ගණන් ගන්න නැහැ, පිළිගන්නේ නැහැ කියන එක. එතන මෙතන does this count කියලා කියන්නේ මේකත් ගණන් ගන්නවද කරදරකාරී සද්දයක් විදියට? Does this count as annoying? මේ කරදරකාරී සද්දයක් විදියට පිළිගන්නවද? Very. I will see you in 6 hours. Okay. Okay. Don't worry. හැමදේම හරියයි. Everything's going to be fine. හැමදේම හරියයි. බය වෙන්න එපා. Don't worry. Everything's going to be fine. We're going to be really අපි ගොඩාක් සතුටින් ඉන්නේ මෙහෙ. We're going to be really happy here. happy here. Right? Agnes? Question? What are these? A dozen? Doesn't boogie robots. අයි අතනදී මෙයා කෝල් කරනකොට කිව්වේ මොකද? cookie robots කියලා කිව්වේ. මෙයාගේ උච්චාරණය එච්චර හොඳ නෑනේ. මෙයා ස්පාඤ්ඤ භාෂාවේ කෙනෙක්නේ. ස්පාඤ්ඤ භාෂාවනේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අර ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ටිකක් අර වෙනස් විදිහට කතා කරන්නේ. ර එක එහෙම දාලානේ කතා කරන්නේ. ඊට අරයට මෙයාට ඇහිලා තියෙන්නේ cookie robots කියන එක boogie robots. boogie කියලා කියන නටන. Boogie robots! Boogie! Look at this! Watch me! Cookie robots. I said cookie robots. Why are you? ඇයි ඔච්චර වයසට ගිහිල්ලා ඔයා? Why are you so old? Okay, I'm on it. Hello? TV.
been working on this. we've been working on this for a while. අපි මේකට ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ තමා working on කියලා කියන්නේ අපි develop කරමින් ඉන්නේ. අපි මේක develop කරමින් ඉන්නවට කියනවා work on කියලා. අපි මේක improve කරනවට කියනවා work on කියලා. එතකොට අපි මේක වැඩි දියුණු කරමින් ඉන්නේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ. We've been working on this for a while, it's ඒකට කියන්නේ anti gravity serum කියලා. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට එරෙහිවි සාන්ද්‍රණයක් තමයි මේ මෙයාට බොණ්ඩ දීලා තියෙන්නේ. ඒක ගුරුත්වාකර්ෂණය නැති වෙනවා ඉහළ යනවා. anti gravity serum. Anti-gravity serum. I meant to close. I meant to කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මං හිතාගෙන හිටියේ. මං කරන්න හිටියේ. මං ඒක වහන්න හිටියේ. කමක් නෑ යාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන කන්නේ. I meant to close that. I meant to කියන්නේ හිතාගෙන හිටියේ කරන්න හිටියේ කියන එක තමයි. mean කියන එකේ අතීත කාලේ meant. එතකොට I meant to go there. I meant to call you. මම ඔයාලට කෝල් කරන්නම් කියලා හිතාගෙන හිටියේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන I meant to close that. මං ඒක වහන්න හිටියේ. He'll be all right. එයා එතන ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉඳීවි. ගණන් ගන්න එපා කියලා කියනවා. He'll be all right. He'll be all right, I'm sure. Do the effects wear off? Oh, do the effects wear off කියලා කියන්නේ මේකේ ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය මේ නැති වෙලා යනවද? wear off කියලා කියන්නේ ගෙවිලා යනවද නැති වෙලා යනවද කියන එක. තමයි අපි wear off කියලා කියන්නේ එතන. එතකොට මේකේ ප්‍රතිඵලය දැන් ඔයා ඔය give එක ඔය anti gravity එක නැති වෙලා යනවද කියලා අහනවා. wear off. ඒක ගෙවිලා ඉවර වෙනවද? ඒකට තමයි කියන්නේ. So far, no. මේ දක්වා නම් තාම එහෙම වෙලා නැහැ. No, they don't. And here. As here. මේක තමයි ඔන්න අලුත්ම ආයුධය ඔය order. Of course, is the new weapon you ordered. No. I said. මම ඔයාට කිව්වේ dart gun එකක් කියලා. dart එක දන්නවනේ මෙහෙම ගන්න එකක්. මෙයාට ඇහුනේ dart එක මොකද්ද? fart කියලා. fart කියලා කියන්නේ වාතය කියන්නේ. Dart gun, not okay. Oh, ඒක තමයිනේ. Cause I was wondering. ඇත්තට මමත් කල්පනා කරේ. Yes, because I was wondering under what circumstances මොන තත්ත්වයන් යටතේද අපි මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. Circumstances මේක ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියන්නේ මොකද්ද? Circumstances මොන තත්ත්වයන් යටතේද මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එකට තමයි අපි under what circumstances would we use this කියලා ඔන්න යොදාගන්න. එහෙම තමයි. මේ movie ආශ්‍රිතයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් හොඳයි. ඒක ඔයාලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න ගොඩාක් පිටුවහලක් වෙනවා. Well, time's up for today. Okay? I will send you a homework this week. Okay? Soon after the class. I hope you enjoy the class. Yeah. Malsha, have a nice trip. Okay? If you have some free time, you can call. Maybe you can call me and visit this temple if you want. Yeah. No problem. Okay? Okay, then that's all for today. And I'll see you next week at the same time. Until then, you take care of yourself. Okay? Enjoy it. Okay, thank you, Reverend. May the temperature. Yeah, I wish you the same. Yeah. Okay. Everyone, Saranai. See you next week.